Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. Today we'll start with a new course code, that is BSOE 145, and in this we'll start with sociology of religion, and we'll try to understand the meaning and the concept of religion in terms of sociology. We all know what the religion is, right? It differs, it varies, right, and different streams. Like in philosophy, religion means something else. They define, the philosopher defines religions as something else, while what does the religion, what does the meaning of religion in sociology? We'll try to understand what is the religion in sociology, right? So topic is sociology of religion. Sociologists find religion a relevant field of inquiry because religion is a social phenomenon, right? Anything which is a social phenomenon, right, that is of interest of sociologists, right? So sociologists find the religion a relevant field of inquiry. Why it is a relevant field of inquiry for the sociologist? Because the religion is a social phenomenon, right? As we all know that religion is base of any of these societies, right? And a religion is associated, or various, in fact various social phenomena are associated or interlinked with the religions, right? So religion is a social phenomenon, and a sociologist concentrates on the issues and the questions which are not generally considered by theologians and the philosophers, and sociologists try to answer those questions or consider those questions that which are not generally answered by the philosophers or the theologians, right? The sociology of religion focuses on the link between the religion and the other social phenomenon such as economics, science and technology, and politics, right? So all these are different. Why it is matter of interest of why religion is matter of interest of sociologists? Because sociologists try to answer those questions which are not answered by the philosopher and theologians, right? And the sociologist of religion focuses on the link between the religion and the other social phenomenon, how religion impacts the other social phenomenon of the society, right? A religion is a social phenomenon, right? Every society has a religious belief, every society has a different belief, rights and organizations. Religions very often affects our understanding of everyday life. As I said, that religion is base of any of the society, right? So every society has religious belief. These beliefs could vary from society to society, but every society has certain religious beliefs. They perform certain rites and rituals, and there are various religious organization in each and every society, right? And religion often affects our understanding of everyday life, right? Religion impacts our everyday life, right? Most of our beliefs are based on the religion, so it affects our everyday life. The way in which we relate to each other is very often influenced by our religious beliefs, and religion is also related to politics, economic activities like production, distribution, and consumption. Right? So, as we all know that it is related to our everyday life. We are related to each other, right? And we and the religion normally influence our relationship with each other. Our relationships are influenced by the religious beliefs, and the religion also impacts our daily life in a way that it impacts the politics, economic system, production, consumptions, and distribution system. Religion can unite the human being together and can also do the vice versa. Religion may produce differing impacts on the different places, right? The impact of the religious varies from society to society, from culture to culture, right? Now let us try to understand the sociology of religion, how the sociology of religion differs from the philosophy of religion and theology, right? That is the sociology of religion, how the sociologists look at the religion, how it differs from the philosophers and the theologists.
Clear-cut distinction cannot be made between the sociology of religion, philosophy of religion, and the theology. You cannot make a clear-cut distinction between three, right? This is because they concentrate on the study of singly social reality, that is religion, and no social reality can be separated like atoms. How it differs? See, clear-cut distinction cannot be made, but the distinction could be made on the basis of the social reality. Like philosopher and the theologist concentrate on the study of single social reality. They concentrate on the single social reality, and as per the sociologist, right, no social reality can be separated. There is an interlinkage between these social phenomena and the social realities, while as per the philosopher and the theologist, right, they try to study the single social reality. If they are studying about the religion, they try to concentrate on the religion, and the sociologist, as per sociologist, there is an interlinkage between the various social phenomena, and no social phenomenon can be separated, right? Sociology of religion does not ask whether God exists. Rather, sociology of the religion asks if the people believe that the God exists. What do they believe? Like the philosopher, like in philosophy, what is the question? The question could be whether the God exists or not. But in sociology, the question is not whether the God exists. The question could be the sociology of religion asks if people believe that the God exists, because it is, as per sociologist, it is a matter of belief of the people, of the society, right? If people believe that the God exists, why do they believe it? Why do they believe that the God exists? How do they come to believe, right? How do they describe their God? And is there any relationship between their description of God and their social conditions? So they try to answer all these questions, right? The philosopher and theologians try to answer the question whether the God exists or not, while the sociology of religion try to answer the question why, if the whether the society, or whether the people believe that the God exists or not. Why do they believe that? How do they come to believe about it? How do they describe their God? And is there any relationship about their description of God and their social conditions, right? And a sociologist aims at sociological analysis or religion of religions, and not the religious analysis of the society. So sociologists try to analyze try to analyze the sociological conditions of religion, right, and not the religious analysis of the society. How the religions wants the society, they try to analyze the social conditions of the society in which the religion exists. So they try to analyze the sociological condition, or they aim at the sociological analysis of religion rather than the religious analysis of the society, right? That the philosophy of religions differs from the sociology, although it is not it is not you cannot separate the religion of philosophy, or the sociology of religion, right? But there are certain differences. The philosophy of religion differs from the sociology. Philosophy has many specialization, like metaphysics, epistemology, and ethics, right? So all these are the sub part of the philosophy. These are the specialization of philosophy: metaphysics, epistemology, and the ethics. Metaphysics is broadly puts the study of the abstract. As a metaphysician, a philosopher, or religion has a deduced argument for and against the existence of God, right? So as a metaphysician, you can debate, you can have argument against and for the existence of the God. Epistemology is a study of the basis of knowledge. According to epistemologists, a philosopher of religion examined the possibility of knowing God through various means. A philosopher of religion also concentrate on a relation between religion and the morality. So, metaphysics philosopher, that philosophy defines the religion in three ways, because it has the three sublinks, that is the metaphysics, epistemology, and the ethics. Right? As per the metaphysics, right?
As per the metaphysician, a philosopher or the religion has to deduce the argument for and against the existence of the God, whether the God exists or not, right? While as per the epistemologist, a philosopher of religion examine the possibility of knowing God through various means. How could you know about the God? Knowing God through various means, right? A philosopher of religion also concentrate on a relation between the religion and the morality, right? So as per the epistemologist and ethics, that is, they try to understand the existence of the God, right? They try to examine the possibility of the possibility of existence of the gods through various means, and they try to link this existence of the God or the religion with the morality, right? And the theologians are necessarily believers. Theologians are those who believes in God. They are necessary believers. They believe in the existence of God. There is no question whether the God exists or not for the theologist, right? Theologians are those, for them the God exists, right? They believe in the existence of the God and try to understand the nature of divine being by studying the faith of its believer, right? What they do, they try to understand the nature of divine. They try to understand the nature of divine being by studying the faith of the believers. Through the faith of the believer, they try to understand the nature of the divine. By analyzing the people's experience of God, theologians try to understand God and God's plan. Theologians are recognized religious leaders. Who are theologians? The religious leaders. The religious leaders are the theologians, and through analysis of people's experience of God, theologians try to understand the God and God's plan. They try to understand the God and God's plans through the experience of the people, right? They try to understand the nature of the divine by being studying the faith of its believer. A theologian basis the analysis of religion on human experience is generally a sociologist pay attention to a particular experience of a particular society in somewhat similar way, whereas the theologians need not necessarily depends on the society for explanation. Sociologists believe that the religious belief and practices can be understood and explained with only within the sociological context, right? Theologian base of analysis is on the basis of the human experiences in general, right? So on the basis of human experiences in general, theologians tries to define the religion or the God, while the sociologist tries to pay the attention that is on the basis of the experience of the particular societies, right? So theologians doesn't depend on the society, right? For its explanation, it depends on the particular human experiences, right? And while the sociologists try to understand, explain the religion within their social context, right? They try to explain the religion on the basis of the particular experiences of this society. So their sociologists try to explain the religion with the social context, right? So you cannot make a clear cut distinction between the sociology of religion, philosophy of religion, and theologians, right? Although there are certain differences, we discussed about those differences. I hope this is you understood this. So sociology of religion is what? Sociology of religion is when the sociologists try to understand the impact of religion on this society. It is on the basis of society they try to understand the impact of religion, right? The experiences of society on the basis of religion, right? Sociologists try to understand that, right? Because so sociology, because as per the sociologist, religion is a social phenomenon and it impacts the other social phenomenon, because no social phenomenon can exist alone, right? Sociological definition of religion. So sociologists define the religion in many ways, right? So first is religion is a group phenomenon, because many people believes in specific religion, right? So it's a group phenomenon. Religion is a group phenomenon. Religion involves a group of people,
right? So if we define the sociology of religion, the first definition could be on the basis of group phenomenon. As per the sociologist, religion is a group phenomenon. Religion involves a group of people. Religion shared the system of beliefs and practices, right? Religion is what? It is a system of beliefs and practices. There are certain beliefs as per the religion and the certain practices which the people follow as per their religion, right? And it is a group phenomenon. Every religion emphasizes on the needs of collective worship. Festivals and rituals are occasions which are being which brings people together, right? See, how as per the sociologist, that religion, this religious phenomenon impacts the other phenomenon. How it impacts the other phenomenon? See, every religion emphasizes on the need of collective worship, because religion impact the need for the collective worship. So this religion could play a important role in collective consciousness. It brings the people, it could bring the people together, or it brings the people together, right? So it emphasizes, the every religion emphasizes the need for the collective worship. Festival and rituals are occasions which bring the people together. Because of these collective worships, because of the festivals, because of the rituals, it brings the people together. Durkheim equates, we studied about the Durkheim. Durkheim equates God with society, right? As per Durkheim, society is equivalent to God. So it has given emphasis on the collective consciousness rather than the individual consciousness. And as per Durkheim, society is as important as the God. That he equated the society with God. So equates the God with society. So much so that when you worship God, you are worshiping your own society. According to Durkheim, God is a human creation and social creation at that. So, as per the Durkheim, God is a social human creation. Who has created the God? Human has created a God. So, society is as important as God, and God is in fact born in a collective experience of coming together, leading to rituals. So, this, as per Durkheim, this. Religion or God, what is a God? It is born in a collective experiences. When a group of people feels like they have a same feelings or the beliefs, right? When they have a collective experiences, it has given rise to the God, because the human being has created a God, right? Next definition, we can define the God as the supernatural and the sacred, right? So, first is sociologists define the religion as it is a group phenomenon, right? Group phenomenon because it is on the basis of the collective consciousness and the society, and the people and a group of a people come together, and society has created the God. They have certain common religious beliefs and the rituals, and these beliefs and rituals are responsible for the collective consciousness, right? So and it impacts the other phenomenon of the society. The second way the sociologists define the religion is that it is a supernatural and the sacred, right? Sacred and profane, we discussed about it in our previous lectures too. Supernatural, at the center of almost every religion lies the idea of supernatural, right? That is, there is a some supernatural power. The central idea of almost every religion is that there is some supernatural power which you cannot see, touch, but you can feel that supernatural. The supernatural is something beyond the physical understanding, because physical understanding, because you cannot touch them, you cannot see them, that is beyond the physical understanding. You just can feel them, and it depends on your belief system whether you feel that God or not. It is omnipresent, infinite, or extraordinary, right? As we say that God is present everywhere, it is omnipresent, it is infinite, right? There is no limit to the God, there is no limit, right? Or it is an extraordinary. So every religion, as per sociologists, the central idea of every religion is that there is some supernatural, and this supernatural is omnipresent, infinite, and extraordinary, and it is beyond the physical understanding of anyone. Belief in supernatural,
being was the definition for religion offered by the Tyler. Right? Tyler was an anthropologist. So belief in supernatural, this belief in supernatural being was the definition for religion offered by the Tyler. So Tyler has given this definition, that belief in the supernatural. Tyler has given this concept that people believe in the supernatural. A famous anthropologist. Belief in the supernatural being might also include belief in other kind of being like magic forces, angels and souls of dead ancestors. So some supernatural, so this belief in supernatural has been defined by the Tyler, and this belief in supernatural could include the belief in other kind of beings like the magic. This supernatural could be the magic, this supernatural could be the angels or souls of the dead ancestors, right? Believers might arrange the supernatural being in hierarchy according to their power, or they may differentiate the supernatural being in terms of their functions. So you can that the believers can form a hierarchy of this supernatural. They can form a hierarchy according to their power, right? As per their power, the power they have possessed, and they might differentiate the supernatural being in term of the functions they perform. So the believers forms the almost forms the hierarchy of supernaturals too. And on which basis they form the hierarchy? They form the hierarchy on the basis of their power or the functions they perform, right? Like in Hindus, there is an hierarchy, right? On the basis of the functions they perform, that is Brahma, Vishnu, and Mahesh, right? Supernaturals being can be natural forces as well, such as wind, fire, mountain, etc. So supernatural could be anything. Supernatural could be the god, some unseen. Supernatural could be the magic. Supernatural could be the angel. Supernatural could be the soul. Supernatural could be the wind. Supernatural could be the fire or the mountain, right? So it could be anything. Natural forces. It depends on the believers what they consider the supernatural, right? Right. Next is beliefs and practices. Next, we can define the religion, sociology of religion as per the beliefs and the practices. Beliefs serves this purpose of revealing the existence of supernatural or divine or the sacred. Right. So, beliefs. This is the belief system is actually very important for the religion. Right. So, this belief system serves this purpose of relieving the existence of supernatural. How could one say whether the supernatural exists or not? It depends on the belief system, on the beliefs of the followers. So this belief system or this beliefs serves the purpose of revealing the existence of supernatural, that whether supernatural is existing or not, right? Or divine or the sacred, whether something is so someone or something is supernatural or sacred, that depends on the beliefs of the individual or the group. Belief explains the nature of divine, the deeds, action, or the words of the divine, and prescribes the way in which human being can communicate with the divine. So this is the belief system which defines, which explains the nature of divine. What is the nature of divine? How can you communicate with the divine? What are the deeds of divine? What are the action or the words of the divine? And prescribe the way in which the human being can communicate with the divine. A ritual is an act performed repeatedly and according to custom. As we all know, what is the rituals? Rituals are certain acts which we perform repeatedly, and as per the customs. As per our customs, when we perform certain action repeatedly, then it becomes a rituals. It is a ceremonial and formal, and most often rituals are invested with a specific purpose, right? When we perform certain actions repeatedly, right, and as per our customs, then it becomes a rituals, and rituals are ceremonials or formals, like marriage, that is a ritual, right? There are certain rituals at the time of birth or death, right? We perform all these rituals, we perform all these actions repeatedly and as per the customs, and these are ceremonial and formal, right? And most often rituals are invested with the specific purpose, right? There are certain purpose of each and every
Ritual. Ritual are series of symbolic actions which have a specific meaning in relation to religious belief. What is ritual? Ritual has a symbolic action. It specifies, it symbolizes something, right? It has a specific meaning in relation to the religious belief, right? It's as per the religious beliefs, we perform certain actions as per the custom, and this ritual customizes, or this ritual, sorry, symbolizes certain religious belief. We are performing certain rituals or actions because of our religious beliefs, so it symbolizes this certain religious beliefs, and ritual tends to be standardized, repeated, and condensed. Rituals may be performed collectively or individually, that depends. Where the rituals are performed collectively, either everyone performs only this, or only the specialist perform while believers participates, right? It could be performed individually or collectively, or when the rituals are performed collectively, everyone performs, or whether or the specialist perform those rituals and the believers participate in those rituals. There is a debate in sociology of religion on the nature of belief and ritual. So there is, it is a debatable. Some scholars have argued that ritual emerged before an elaborate system of belief. Durkheim is one of them. So as per certain scholars, and Durkheim is one of them, they argued that the ritual emerged before the elaborate system of belief. That is, the ritual existed prior to the belief system. Another group of scholars argued that the people tried to explain the mysterious through belief first, and then the rituals followed. So, as per certain scholars, or some scholars, the ritual existed before the belief system, or Durkheim is one of them, and there is another group of scholars who argued that the people tried to explain the mysterious of belief through belief, and then the rituals followed, right? And then moral prescriptions. Religion is source of moral values, right? Because religion is base of any society. Religion is base of our life, right? We often say that this is, we don't do this because our religions don't permit this. We do this as per our religion, right? So religion is a source of moral values, right? And religion without moral prescription is virtually not possible. It is a source of moral values. Religion can distinguish between the right and wrong more powerfully than any other social institution. What is right, what is correct, what should be done, what should not be done. Religion can distinguish between right and wrong more powerfully than any other social institution. There are many sources of moral prescription in the society, such as the family, education, law, and the people who believe in a particular religion are expected to adhere to its moral prescription. We do this because as per our religion, this is allowed and this is not allowed. So it is required that the believers of a particular religion should adhere to the moral prescriptions of that particular religion, right? How development of sociology of religion, how the sociology of religion has been developed, right? Classical sociologists as Durkheim and Weber studied in different ways the significance of the religion. As we all know that Durkheim wrote much about the religion, right? And the Weber, even as per the Weber, that religion is responsible for the emergence of the capitalism, right? He wrote extensively, even Weber wrote extensively about the religion. So the classical sociologists as Durkheim and Weber studied in the different ways, but their ways of studies is different, right? About the significance of religion. There are three observable trends in sociology of religion. What all these are trends are? Sociological interest in religion began to emerge after the merchant voyager, missionaries, and the colonialists discovered the pre-modern societies. Here, anthropologists and sociologists seem to share
interest in religion. So really interest in the religion has been started after the missionaries or merchant voyagers or the colonialists discovered the pre-modern societies, right? So the anthropologists and sociologists seem to share their interest in the religion, and this has created interest in the religion. Second trend is sociological interest in religion received an impetus following the industrial revolution in Europe. This was the another phase when the sociological interest in the when the sociologist has taken interest in the religion, because the industrial revolution followed the breakdown of the feudalism in the 15th century, and the scholars of this stream were more interested in analyzing the fate of the religion in the industrial world. So they try to understand the fate of the religion, because during this industrial revolution, right, people denied to follow the rules laid down by the church. So sociologists try to understand the fate of the religion in the industrial world. And the third phase was the sociological interest in the religion is evident those studies which traces the growth of religion revivalism in societies of late industrial phase, right? In late industrial phase, the religion has been revitalized in the society, and it has created interest among the sociologists. At early post-industrial or late industrial phase or early post-industrial phases, scholars of these streams are engaged in analyzing the reason for the survival of the religion. So there are the three phases which has created the interest of sociologists to study about the religion. The first phase was about the it was when the colonialists or voyagers or the missionaries discovered the pre-industrial societies, and the anthropologists were exposed to the different types of the societies, and this has created interest among them about the religion. The second was because of the industrial revolution, they tried to understand the fate of the religion. And the third was after the late industrial, it is at the late industrial phase or the post industrial phase, because there was a religious revivalism, and they tried to understand the reason for this survival of the religion, right? So let us start with the pre-modern societies. The pre-modern societies, during the first phase of development of sociology of religion, the interest was focused mainly to the tracing the origin and the evolution of religion. So at this phase or during this phase, the interest was to trace the origin, how the religion has been originated and how it has been evolved. So it was the interest was on the origin and the evolution of religion. Then the explanation of two type can be identified: the individualistic explanation and the social explanations. So explanation is of two type: the individualistic, whether the individual every individual has its own explanation, and there is one social explanation for the origin and the evolution of the religion. Individual explanation either emphasized on the cognitive or the emotional aspect of religion, right? So individualistic explanation is that individualistic explanation emphasized on the cognitive or the intellectual or emotional aspect of the religion, right? That is the cognitive or emotional aspect of the religion. Both varieties of explanation of religion by anthropologists and sociologists were based on the material related primitive people around the world. So both the collective, whether it's a cognitive or it's an emotional explanation aspect of the religion, both are based on the material related primitive people, right? As per E.B. Taylor and the Herbert Spencer, can call the intellectualist because they opine that pre-modern man had evolved the religion in order to explain the phenomenon of dreams, echoes, and death. In their view, religion might vanish when the explanatory function is taken over by the science. So, in the first phase in pre modern society, the interest of sociologists is to understand the reason, the origin, and the evolution of the religion. So, among them were the Tyler and the Herbert Spencer, right? So, the Herbert Spencer and Tylers are called the intellectualists because
the society, this religion can be explained on the by the two views, that is the that is the through the intellectualist views or through the socialist views, right? That is through the individualist explanation or through the social explanation. And Tyler and Spencer, as per the Tyler and Spencer, that in pre-modern men had to evolve the religion in order to understand the meaning of their dreams, right? Just to understand the meaning of their dreams, the phenomenon of their dreams, the cause and the death, right? They try to, in pre-modern society, they try to understand the meaning of their dreams, what is the meaning of the dream, why they came, why the dreams come, right? And they try to understand the concept of the death, and because of this has given rise to the religion. And as per the Tyler and the Spencer, the religion might vanish when its explanatory function is taken over by the science. Some scholars, like Paul Reddin, emphasize the emotional aspect of the religion, right? According to this school of thought, relation is nothing but a pre-modern person's emotional response to overcome the frightening situations. So, as per the Reddin and other sociologists, this religion is nothing but it is an emotional response to overcome the frightening situations. Whenever some frightening situation comes, there is an emotional response that religion will help them to come out of that situation. Religion in this case helps to overcome one's feeling of powerlessness. Durkheim's understanding of religion emphasizes the emotional component of the religion. As Paul Reddin emphasizes on the emotional component of the religion, this helps this religion, as per the Reddin, rates this religion helps to overcome the powerlessness of human, right? And as per Durkheim, the religion emphasizes on the emotional components of the religion. He holds that the rituals and the belief about the sacred emerge from the emotional outburst of hunting tribes when they come together after separations. So it is, as per the Durkheim, the religion is an emotional concept, right? It is an emotional outburst, right? That is the rituals and the beliefs about the sacred is nothing but the emotional outburst of the tribes, right, when they come together after separation. Durkheim explanation of religion includes the social dimension and functional necessities. As per Durkheim, religion is unified system of belief and practices relative to sacred things, that is to say, things set apart and forbidden. Belief and practices which unite into one single moral community called church, all those who adhere to them. So, as per Durkheim, it is nothing, religion is nothing but an emotional outburst, right? There are certain rituals and beliefs, right, which one performs, right, for the sacred things, right? It is nothing but an emotional concept, right? A tomb set apart the sacred and the forbidden, the profane, and the religion, as per Durkheim, the religion helps to unite the society as a unit, right? Durkheim identified the totemism as an elementary form of religion. The totem is a sacred object which is also marked as marker of a social group. He has emphasized on the identity. Durkheim identified the totemism. What is totem? Totem is nothing but something sacred, which is pure. Sacred means what? Pure. And people have beliefs on that totem, on that sacred thing, right? And it is nothing but an object which is also a marker of a social group. It is very important for that particular social group, right? It is pure, or the sacred totem is pure or sacred for that particular social group. This totem is exalted during the collective phase generated when individuals come together as a group. And this
people, and a group of people believe in that totem. It is sacred, and a group of people believe in this, and this totem or this is responsible for that collective consciousness or collectivity of the society. Rituals, and they perform certain rituals, they have certain beliefs and they perform certain rituals for that totem. That these rituals and beliefs not only emerges from the group, but they also strengthen the solidarity of the group. And this rituals and beliefs not only emerges as a this totems and this sorry these religion and beliefs are responsible for the collective consciousness of the group, because they perform certain rituals, and they have certain beliefs and they perform certain rituals for the totems and collectively, and this unite the society together, the group together. Durkheim argued that the religion has survived from the immemorial time, although in various forms, because it has performed specific functions for the society, and the main function is the integration of the society. As per Durkheim, that religion plays a very important role in the integration of the society, and it exists time immemorial. Right now, let us discuss the society in the industrial phase. During industrial phase, industrial societies. Uh, Industrial societies, Karl Marx and the Weber are the two important scholars who have explained the religion in the industrial societies in detail. Right? Max Weber and Karl Marx try to explain the religion at the time of industrialization, or they try to explain the religion in industrial society. Karl Marx and Max Weber argue that religion is increasingly losing its reason or justification for existence, and there will come some specific historic point after which religion will be no more. Right? So both Max Weber and Karl Marx agreed that religion is losing its grip, its reason, or the justification for its existence, and a time will come, right? At time will come when religion will be no more, when religion will be no more, right? For Max Weber, rationalization is the main theme, while the Karl Marx class conflict, right? What could be the reason for the vanishment of the religion? As per Weber, the rationalization, right? Because of the rationalization, religion is losing its grip, and as per Karl Marx, it is because of class conflict. According to Karl Marx, the religion is the world of exploitation. The religion in this world of exploitation is an expression of distress, and at the same time, it is also a protest against a real distress. So, as per Karl Marx, religion exploits the people, right? A religion, as per the Karl Marx, right, in this world of exploitation, religion is the expression, is an expression of exploitation. A religion is the reason of the exploitation of the working class, right? In order, or we can say, religion continue to survive because of the oppressive social conditions, right? Because that is religion exist because of the exploitation of the oppressive class, right? It is the reason, religion is reason of exploitation, and religion continue to exist or survive because of the oppression of the social condition, or because of the oppressive social condition, right? Religion exists because of the oppression of the working class, as per Karl Marx. When this oppressive and exploitative conditions is destroyed, religion will become unnecessary. The day when this exploitation or the oppressive conditions or
The exploitative conditions will be destroyed. The religion will become unnecessary, as per Karl Marx. And Marx denied a place for religion in his utopian world of communism. Right? We discussed about the class conflict theory of the Karl Marx. Right? As per the Karl Marx, the religion is responsible for the oppression, and the religion exists because of the oppressive condition of the working class. And when this oppressive condition changes, or when this exploitative condition will be destroyed, the religion will be destroyed. And Marx denied any type of a religion in his utopian world of communism. According to Karl Marx, religion is component of the superstructure, which is a mere reflection of the base. That is what he said, that religion is what? Religion is a component of a superstructure, and because it is a component of superstructure, that is why he called that religion is responsible for the oppression of the working class. And this superstructure has been made by the capitalists so that they can oppress the working class. Right? There have been a wide ranging debate among the scholars, both Marxist and neo Marxist, whether the base or the material condition can determine the superstructure or realm of ideas. Right? Some neo Marxist scholars argue that in some cases, this superstructure of ideas, many becomes relatively independent and try to subvert the material conditions or the base. So there is a debate whether this superstructure, whether the base or the material condition can determine the superstructure or not. So it is debatable among the Marxist and the neo Marxist. Max Weber, right? So as per the Marx, because of the class conflict, the religion will vanish. Max Weber agreed that religion will vanish. Ultimately, he demonstrated the power of religious idea to act as a force of development. By systematically analyzing the doctrines of certain Protestant sects, right, Weber came to believe that the ethics generated by these sects have aided the capitalistic development in many European countries. Right, we know the study of this Weber. As per the Weber, right, that is the uh, Protestant, that because of the Protestant ethics, these Protestant ethics are responsible for the arise of this capitalism, or this Protestant ethic has given rise to the capitalistic structure, right? And because as per the Protestant ethics, right, it is important that one should earn, and one should invest the money in the business and should earn profit and should invest that profit to earn more money rather than spending that money on the luxuries. One should not spend money on the luxuries, rather than they invest the money to earn more money. And this has given rise to the capitalism as per the Weber. And as per Weber, the religion will vanish ultimately. Right? A religion and other related social phenomena. Why religion is so important for the sociologist? Because religion is related to other social phenomena. What is the relations between religion and other related social phenomena? Religion and magic. There is a relation between religion and magic. Religion and magic reveals many similarities. Both of them deal with unobservable powers, that is beyond the physical powers. Even magic and religion, both of them deal with unobservable power. They operate only on the basis of faith of adherent or believers. It is it actually, whether it's a religion or magic, that is only based on the that is the belief system of the believers, on the faith of the believers. It is on the basis of the faith of the believers. Both religion and the magic can be explained as a human attempt to cope up with the fears, frustrations, and uncertainties of day-to-day life. Why do we need a religion or the magic? So that we can, as per the reading, that it helps us to overcome the powerlessness, our powerlessness. So whether it's a religion or a magic, uh, it helps us to
it helps us to cope up with the fears, frightening situations, frustrations, and uncertainties of day to day life. So, whether it's a magic or the religion, it actually depends on the belief system of the believers. Both in the religion and magic, attempts are made to direct the supernatural power to achieve the specific ends using certain techniques. In both religion and magic, what we try to do, we try to direct the supernatural power to achieve certain ends. Malinovisky and the Frasers are well-known scholars who have contributed richly to understanding the magic and the religion. We discussed about the Fraser and the Malinovisky, right? They contributed a lot to understand about the magic and the religion. Religion refers to the ultimate problems and the meaning of human existence, that is the death, failures, etc., whereas magic is concerned more with immediate problems like control of weather, drought, victory in battles, prevention of diseases, etc. So religion refers to the ultimate problem of human existence, while magic is concerned with the immediate problem and the immediate solutions of the problem. With their religion, one prays the gods and plead with them, whereas in magic, the magical manipulates the supernatural powers. In religion, we pray and plead to the god, while in magic, we try to manipulate the supernatural power. Religion makes a person believer in the power of supernatural. On the contrary, in magical practices, the adherent believes in their own power to manipulate the power of supernatural. Right? So religion makes a person to believe in the power of supernatural, or the magical practices, the adherent believers in their own power to manipulate the power of supernatural. Magic is dispensed in buyer-seller situation, whereas religion follows the pattern of flock and the shepherd. In religion, a person feels powerless before the sacred and accepts the supreme power and dominipotence of the sacred, and devotee prays to and begs to the supreme. So in religion, we pray and plead to supreme, to supernatural, right? In religion, the devotee feels powerless before sacred, and then the devotee accepts the supreme power of sacred. Religion demands a strong emotional involvement, its adherence, and is very personal. Of its adherence and is very personal. Religion is very personal, and the religion needs a very emotional, strong emotional involvements of the adherent with the supernatural. In magic, the magician is a business like, right, and undertake to manipulate the power of supernatural only for a price. So magic, what is magic? Magic is like a business, right? And the magician takes the price to manipulate the powers of supernatural. The magical act is more impersonal and follows a fixed formula. Right? It is not personal, while religion is personal. Religion has more collective orientation, right? Because people of a certain faith come together, it has a collective orientation. Religion pursue common goals. There are certain goals, common goals of a religion. They pursue the common goals. It has a set of beliefs and common practices. It unites its adherent as a community. There are certain beliefs, there are certain common practices, and it headers the it unites the adherents as a community, right? In direct contrast, while in magic does not produce or even attempt to produce a community, right, among the believers. Magic is more individualistic. Religion is socialistic. It is communistic. It tries to form a community, while magic is individualistic. Magic
Moreover, does not provide a philosophy, a way of life, or a moral prescription as a religious does. Right? Religion does. Right? Religion gives us the moral prescriptions while the magic does not. A practitioner of magic, the magician, represents only himself or herself, whereas the religious functionaries represent the religion or the community of a believers. The magician represents himself or herself, or while the religious functionaries represents the religions or the community believers. A religion and science, right? Religion and science, is there any relationship between religion and science? Yes. Science is a search for knowledge as well as method for solving problems. Both religion and science are forms of human understanding, right? Science is a search for knowledge. Both religion and science are the form of human understanding, what the human understand. The science and the religion and the human ways of relating themselves to the reality. On many occasions in the past as well as present, in many wars, science, religion have acted against the humankind. Both religion and science prescribe the qualifications for their personal. All factors that can affect the results of such experiments are controlled in the laboratory conditions. Science insists that phenomenon that is observed and should not be accepted as a face value. Right? Science differs from the religion because it believes in the neutrality and the objectivity, right? And the scientific method is claimed to have annual the subjective basis. Science brings the unknown to the level of observable reality. A religion cannot be established such concrete and immediate result as science can. Scientific knowledge and methods are valid universally, whereas the principle of religious life differs from society to society. Right? There are certain elements of religion. Right? A religion is most ubiquitous and most unexplained aspect of our lives. According to Tyler, primitive human used religious explanations to explain the unexplainables like death and dreams, right? Because the Tyler and Herbert Spencer were the one, well, they were studying about the origin and evolution of the religion. As per them, that religion emerged because people wanted to understand the meaning of their dreams, right? That is, they try to understand the life cycle, that is the birth and the death cycle, right? And the primitive humans use the religious explanation to explain the unexplainable like death and dreams, because these are the unexplainable, right? The death and the dreams are unexplainable. So what we studied today is about the how that what is sociology of religion and how it has been emerged, and how the sociology of religion differs from the philosophy of religion and the theologians, right? What are the phases of sociology of religion, how it has been emerged, how the religion impacts the other social phenomenon, right? Other social phenomenon, and a religion is an institution which plays a very important role in any of the society, right? Because how it plays an important role in the society, right? It plays a very important role in society because it is a base of any society or the individual's life, right? It helps us to this religion impacts our everyday life. We all know that it impacts our everyday life. It is the base of our society or any of the society, right? Sociology of the religion differs from the philosophy of the religion or the theologist, right? Because the sociology of the religion, because as per the sociology of religion states that the religion impacts, the religion cannot exist in isolation, right? It impacts the other social phenomenon, right? Religion have the impact on other social phenomenon like politics, like economics, like consumption pattern, like distribution pattern. Religion impacts each and every aspect of the society, right? While as per philosopher, there are the three sub branches of the philosophy, right? That is the metaphysics,
epistemology and the ethics. Metaphysician, or the metaphysician or the philosopher or the religion has to deduce the argument about the existence of God, whether the God exists or not, right? Epistemologist, while the epistemologists try to examine the possibility of knowing the God through the various means. How can you know through the gods? And the theologists are the one who are necessary believers. They believe that the God exists, and these leaders, those religious leaders, are known as the theologists, right? They are the necessary believers, right? So, and today we discussed about the sociological definition of the religion, that it is a group phenomenon, right? Religion helps in collective consciousness, that people come together, the people of a certain, do those who have a certain the shared belief system and the rituals, right? They come together and they perform those rituals as per their beliefs, and this helps in uniting the people together, and it is responsible for the collectiveness of the or the integration of the society, right? Then there is a concept of supernatural and the sacred, right? Supernatural is something which is beyond the physical existence. You cannot touch it, right? You cannot, you just can feel it, right? So religion lies, that the center of each and every religion lies among the supernatural, because supernatural is beyond the physical existence, right? And the supernatural was defined by the Tyler, right? Tyler is a famous anthropologist, right? Right, that is a belief in supernatural being might include belief in other kind of being like magic forces, angels, souls, right, etc. Then we discussed about the belief and the practices. There are certain beliefs and the practices systems, right? In our next lecture, we'll discuss about the elements of religion, right? That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
ఈరోజు మనము ఒక భిన్నమైన మరియు విశేషమైన టాపిక్ లేక అంశాన్ని చర్చించవలసి ఉంది. అదే సివిల్ సొసైటీ, మరి తెలుగులో అది పౌర సమాజము అంటారు. అంటే సమాజంలో భాగమై ఉండేదే, కానీ అది రాజ్యానికి, పొలిటికల్ సొసైటీకి దూరంగా, భిన్నంగా ఉంటుంది. అయితే మనం కొంచెం వెనక్కిపోయి చూసుకుంటే ప్రజాస్వామ్యం డెవలప్ అయిన తర్వాత అది వస్తూ ఉంటే ప్రజాస్వామ్యం కలగాలంటే, తర్వాత ప్రజాస్వామ్యం బాగా పనిచేయాలంటే నిజానికి అనేక దాని బలం ప్రజాస్వామ్యాన్ని స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి, బలవంతం చేయడానికి, దాన్ని ప్రజాస్వామ్యం బాగా పనిచేయడానికి దానికి అనేక అంశాలు, అనేక ఇతర మన మార్పులు సమాజంలో జరగాలి. నిజానికి మొనార్కీ రాజరికంలో, తర్వాత మధ్యయుగంలో నిజానికి చాలా డామినెంట్గా ఉన్న రాజరికంలో నిజానికి రాజు ఆధ్వర్యంలో తప్ప, రాజు ఆధిపత్యంలో తప్ప, రాజరికం ఆధిపత్యంలో తప్ప దానికి ప్రజల్లో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా, రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా ఎటువంటి పరిక్రియలు, తర్వాత చర్యలు, తర్వాత మన ప్రోగ్రామ్స్ జరగకూడదు. అసలు ప్రతిదీ రాజుకు లొంగి ఉండాలి. రాజుకు వ్యతిరేకంగా ఎవరు మాట్లాడినా కూడా అతనికి తగిన దండన విధించబడేది. అయితే ప్రజాస్వామ్యం వచ్చిన తర్వాత మనం ఎన్ని మార్పులు వచ్చినాయంటే, ప్రజలు ఫస్ట్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యము, ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలు, ప్రజల యొక్క ప్రజల యొక్క విమర్శలు, ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలు, ప్రజల యొక్క విమర్శలు, దానికి ప్రజాస్వామ్యం ముఖ్యంగా ప్రజలే వాళ్ళే చట్టాలు చేసుకోవడము, వాళ్ళ యొక్క మన అవసరాలు తీర్చుకోవడము, అది ముఖ్యంగా ప్రజా పరిపాలనలో భాగస్వామ్యం చేస్తూ, తర్వాత చట్టాలు రూపొందించడంలోనూ, చట్టాలు అమలు చేయడంలోనూ ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యం ఉండడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనట్టు ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో. అయితే మనం ఇదివరకు చదువుకున్నాము పొలిటికల్ పార్టీస్ వివిధ దేశాల్లో, కంపేరిటివ్ పార్టీస్ దానికి ఒక మన దేశమే కాకుండా ఇతర దేశాల్లో కూడా ఏ విధంగా మన ఈ వివిధ సంస్థలు, రాజకీయ సంస్థలు మన పనిచేస్తున్నాయి అనేది చదివినాము. పొలిటికల్ పార్టీస్ కానీ, తర్వాత ప్రెషర్ గ్రూప్స్ కానీ, తర్వాత ఇతర ఇవి ఈ విధంగా ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలు, భాగస్వామ్యము, తర్వాత పొలిటికల్ పార్టీస్ ఉన్నప్పుడు పొలిటికల్ పార్టీస్ ద్వారా ప్రజలు తమ యొక్క అభిప్రాయాలను ఏ విధంగా తెలుపుతారు, తర్వాత మన పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏ విధంగా ప్రజల యొక్క ఓటు ప్రాతినిధ్యాన్ని అందులో ఒక మన సంస్థాపరంగా అది చేస్తాయి. తర్వాత పార్టీలే మన ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతాయి. తర్వాత అంతేకాకుండా పార్టీల వల్ల మళ్ళా ప్రభుత్వం ఒక రకమైన ఆధిపత్యం కాకుండా మల్టీ పార్టీ సిస్టమ్ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా పార్టీలు కూడా మెజారిటీ పార్టీ యొక్క ఆధిపత్యమే పరిపాలనే జరగాలి. దానికి కొన్ని ప్రొసీజర్స్, తర్వాత ఓట్లలో ఎవరు ఎక్కువ ఓట్లు వస్తాయో, ఎక్కువ మందికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడో వాళ్ళకే అధికారము దక్కుతుంది, చట్టాలు చేయడానికి దక్కుతుంది. తర్వాత పార్లమెంటరీ సిస్టంలో అయితే చట్టాలను ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి దక్కుతుంది.
సో ఇది ప్రజాస్వామ్యం యొక్క మన ఇది స్వభావం. ప్రజాస్వామ్యం యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు ఏదైతే ప్రజలు తమకు తామే పరిపాలించుకోవాలనే లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో, సో ఆ లక్ష్యం అనుకూలంగా ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్, దాని తర్వాత మరి దానికి మళ్ళా పొలిటికల్ పార్టీస్ పై కూడా ప్రభావం చూపే ఇతర సంస్థలు కూడా ఉంటాయి. సో ఇది నిజానికి ప్రజాస్వామ్యం యొక్క ముఖ్య మన స్వభావం. అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే రాజ్యమును ప్రజాస్వామ్యం అంటే, రాజ్యమును ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మొనార్కీలోను తర్వాత ప్రజాస్వామ్యంలోను రాజ్యం అనేది ప్రజల యొక్క బాగోగుల కొరకే, ప్రజల యొక్క సంక్షేమం కొరకే పనిచేస్తుంది. సో అలా పనిచేసినప్పుడు నిజానికి పొలిటికల్ పార్టీస్ కానీ, తర్వాత ఇదే ప్రజా సంఘాలు కానీ, ప్రజా పౌర సమాజాలు కానీ నిజానికి ప్రభుత్వానికి, రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉండవు. అది ఉన్నప్పుడు నిజానికి రాచరికంలోనూ అయితే ప్రజా సంఘాలు వేరే ఉంటే వాటిని శిక్షించడం, వాటిని అనగదొక్కడము జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన నైజాం రాజ్యంలో మన ప్రాంతంలో నైజాం ప్రభుత్వం కింద మన ప్రజలు పరిపాలింపబడ్డప్పుడు అప్పుడు ఇది నైజాము మన ఒకవైపు భారతదేశంలోనే దానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా కంట్రోల్లో ఉంచుకున్న మరియు పాలించిన ప్రాంతాలలో మన మల్టీ పార్టీ సిస్టము, ప్రజలకు అన్ని స్వేచ్ఛలు అంటే బ్రిటిష్ పాలనను వ్యతిరేకించినంతవరకు అన్ని రకాల స్వేచ్ఛలు మరియు స్వతంత్రాలు ఉన్నాయన్నట్టు. అదే సంస్థానాధీశుల కింద ఉన్న మన సంస్థానాధీశులు ఉన్న ప్రాంతాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అక్కడ లేవు. చూడండి మీరు, అంటే అందుకొరకే మనకి స్పష్టంగా మనకు అర్థమైంది ఏ విధంగా కొంతవరకైనా కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళ కింద ఉన్న ప్రాంతాల్లో పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్ జరిగింది, కమర్షియల్ డెవలప్మెంట్ జరిగింది, మన ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ జరిగింది. ప్రజలు పార్టీలు ఏర్పరచుకున్నారు, పార్టీలలో మన భాగస్వామ్యం చేసుకున్నారు, ప్రాతినిధ్యము ప్రభుత్వం ద్వారా ఇది మన బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏర్పరిచిన 19 కౌన్సిల్ చట్టాలు, తర్వాత మన చట్టాలు చేయడానికి, తర్వాత మన కొత్త ప్రజలే తర్వాత ప్రజాప్రతినిధులే పాల్గొని చట్టాలు చేసేటట్టు ఏ విధంగా మన ఇది 1909 చట్టము, తర్వాత 1919 చట్టము, తర్వాత 1935 చట్టాలు ఏర్పరిచారో అది నిజానికి సమాంతరంగా ఇండియాలోని దాని పక్కకే ఉన్న నైజాంలో అది లేకుంటే పార్టీలు లేవు, తర్వాత అసలు మొత్తం మల్టీ పార్టీస్ అసలు లేదు. రాజు ఏది చెప్తే రాజు మన ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలు అఫ్ కోర్స్ దాని అర్థం పూర్తిగా ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నదని కాదు అక్కడ, కానీ చాలామంది ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలు, అవసరాలు అది మన నైజాం ప్రభుత్వము, అటువంటి సంస్థానాధీశుల ప్రభుత్వము అవి మన పాలనలో మన పరిగణలోనికి తీసుకోలేదు, ప్రాముఖ్యత ఇవ్వలేదు. ఉదాహరణకి మన ఇది నైజాం ప్రభుత్వంలో హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో తెలుగు ప్రజలు నిజంగా మన మెజారిటీలో ఉన్నా కూడా, పాపులేషన్లో ఆధిక్యతలో ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి నిజానికి వాళ్ళు మాట్లాడే భాష తెలుగు భాషకు నిజం ప్రాముఖ్యత లేకుంటే నిజానికి మైనారిటీలో ఉన్నా కూడా ముస్లింలకు సంబంధించిన భాష, ముస్లింలు మాట్లాడే భాష ఉర్దూకే నిజానికి మన స్టేట్ లాంగ్వేజ్ రాజ్య భాషగా ఉండేదన్నట్టు. సో అది నిజానికి రాజు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అతను మాట్లాడే భాష, అతని యొక్క కమ్యూనిటీ యొక్క భాష, అతని యొక్క మతస్థులకే ఉన్న భాష మాట్లాడే అవసరం లేదు నిజానికి, కానీ రాచరికంలో అది ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్యంలో రాజుకు
రాజుకి భిన్నంగా ఉన్నా, రాజుకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నా కూడా ప్రజాస్వామ్యం ఉంటే నిజమైన ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజాభిప్రాయం అంటే వెలిపించాలంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు మన అభిప్రాయాన్ని వెలిపించాలంటే దానికి మన స్వేచ్ఛ ఫ్రీడమ్ ఉండాలి. అందుకోసమే మన ప్రజాస్వామ్యం రిపబ్లిక్లో దానికి మన మన నిజానికి రాజ్యాంగాలు కూడా వాళ్ళే రాసుకున్నారు. రాజ్యాంగాలు కూడా ప్రజల యొక్క ప్రతినిధులే సభల్లో కూర్చొని చట్టాలు చేశారు, చర్చించారు. ప్రజలకి ఏ విధంగా, వివిధ రకాల ప్రజలకి ఏ విధంగా అనుకూలంగా, వాళ్ళ యొక్క సంక్షేమానికి అనుకూలంగా ఉండేట్టు మన రాజ్యాంగం ఉండాలని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ is the writing of our constitution by the different political parties representatives. అది ఇండైరెక్ట్గా కానీ డైరెక్ట్గా కానీ ప్రజల యొక్క ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజలచే. అందుకొరకే మన ఇది మన రాజ్యాంగం యొక్క శీర్షిక ప్రియంబుల్ ప్రవేశిక ఏమంటది? అందులో ముందులోనే we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, worship, and then fraternity, liberty, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and integrity of the nation. అంటే ప్రజలే రాజ్యాంగమును ప్రజాప్రతినిధుల రాజ్యాంగం రాసింది వాళ్ళే రాసుకొని వాళ్ళు పరిపాలించడం అంటే ఇది ప్రజాస్వామ్యం. సో ప్రజాస్వామ్యము నడవడానికి, ప్రజాస్వామ్యము ఉన్నది అంటే నిజానికి వాళ్ళు రాసుకున్నదే, వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఉండని రాజ్యాంగమే ఉండాలి. ఆ రాజ్యాంగమే అధికారంలోకి వచ్చే ప్రభుత్వము మన ఇది ఒకరు కానీ, తర్వాత క్యాబినెట్ కానీ, మంత్రి మండలి కానీ, అది వాళ్ళు ఆ రాజ్యాంగాన్ని ప్రకారమే నిజానికి. ఎందుకంటే అందులో ఇది ప్రైమ్ క్యాబినెట్ అయినా చీఫ్ మినిస్టర్ అయినా కూడా ఆ రాజ్యాంగంలోని భాగమే ప్రజాప్రతినిధులలో భాగమే. సో అది నిజానికి మన ఇది ప్రజాస్వామ్యం యొక్క ముఖ్యమైన లక్ష్యము, స్వభావం. అయితే ఇవాళ మనం ఫోకస్ చేయవలసింది ఏంటంటే, ఇదివరకు ప్రజాస్వామ్యంలో ఉండే పొలిటికల్ పార్టీస్, వన్ పార్టీ సిస్టమ్, వన్ పార్టీ సిస్టమ్, డామినెంట్ పార్టీ సిస్టమ్, తర్వాత మల్టీ పార్టీ సిస్టంలో మన పూర్తిగా మన మల్టీ పార్టీ సిస్టమ్ అలో ఉన్నా కూడా మొత్తం అమల్లో మాత్రము, ఆ ఆచరణలో మాత్రము బైపార్టీ సిస్టమ్ ఇన్ అమెరికా, బైపార్టీ సిస్టమ్ ఇన్ యూకే, మరియు బైపార్టీ సిస్టమ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ మన దేశంలో కూడా బైపార్టీ సిస్టమే. అయితే కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని రోజులు మన ఇది బీజేపీ మన బలం పుంజుకోకముందు, బీజేపీ బలం పుంజుకోకముందు మన ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ మన ఆధిపత్యంలో ఉంది. దాన్ని డామినెంట్ పార్టీ సిస్టమ్ అంటారు. అనేక పార్టీలు ఉంటాయి, మల్టీ పార్టీ సిస్టమ్ ఉంటుంది. కానీ రేర్గా కానీ చాలా అరుదుగా ఇంకా వేరే పార్టీ అధికారంలోకి రాని పరిస్థితిని డామినెంట్ పార్టీ సిస్టమ్ అంటారు. అదే డామినెంట్ పార్టీ ఇది కాంగ్రెస్ అన్నట్టు. అయితే ఇది ఉదాహరణకి మాట్లాడితే ఇది చైనా తర్వాత క్యూబా సిస్టమ్ చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇది డామినెంట్గా ఉంటుంది అంతే కానీ వేరే పార్టీలు ఉంటాయి, కానీ ఇది మన వన్ పార్టీ సిస్టమ్ చైనాలో ఉన్న విధంగా ఉండదండి. సో ఈ విధంగా పార్టీ సిస్టము, ప్రెషర్ గ్రూప్స్ ఇవన్నీ కూడా మన ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని మన బలవంతం చేయడానికి, మరి ప్రజాస్వామ్యాన్ని పూర్తి ప్రజాస్వామ్యాన్ని మంచి తోవలో
దాని లక్ష్యాన్ని ప్రజలకు అనుకూలంగా మన పనిచేసేటట్టు ఈ ఈ యొక్క ప్రాతినిధ్య వ్యవస్థలు, తర్వాత పార్టీ సిస్టము, తర్వాత ప్రెషర్ గ్రూప్స్ పనిచేస్తాయి. సో అదే ప్రాసెస్లో ఒక రాజనీతి సిద్ధాంతకర్తలు ఏం చేశారంటే, అసలు నిజానికి రాజ్య వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో రాజ్య సమాజం, పొలిటికల్ సొసైటీ ఏదైతే ఉందో అది పాలిటిక్స్ తర్వాత మన రాజ్యం ఏం చేయాలి, చట్టాలు ఏం చేయాలి, తర్వాత చట్టాలు ఏ విధంగా అమలు చేయాలి, తర్వాత చట్టాలలో భేదాభిప్రాయాలు వస్తాయి, అనేక రకరకాల భేదాభిప్రాయాలు వస్తాయి. అది రాజకీయ రంగం గురించి మనము మాట్లాడుతున్నట్టు, అది రాజకీయ రంగము అంటారు. పొలిటికల్ సొసైటీ, పాలిటిక్స్, రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ద క్యాబినెట్ అండ్ దిస్ థింగ్, అండ్ పొలిటికల్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ద స్టేట్స్ అండ్ ద సెంట్రల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, తర్వాత అనేక మన విషయాలు ఉంటాయి. కానీ పొలిటికల్ సొసైటీ అంటే పాలిటిక్స్కి సంబంధించినవే ఉంటాయి. అయితే పొలిటికల్కి, రాజకీయాలకి భిన్నంగా, ప్రభుత్వం ప్రోగ్రామ్స్కి ప్రభుత్వ నిర్ణయాలకి భిన్నంగా, ప్రభుత్వ రంగానికి భిన్నంగా ఉండే అనేక విషయాలు, అంటే ఇండైరెక్ట్ విషయాలు ఏదైతే ఉంటాయి, అదే నిజానికి మన పౌర సమాజము, తర్వాత సాంస్కృతిక రంగము, తర్వాత మన సంస్కృతి రంగంలో మళ్ళీ భిన్నమైనది ఆర్ట్స్, లిటరేచరు, తర్వాత మన సినిమా, అన్ని రకాలు ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఫోకస్ చేసేది ఏంటంటే పౌర సమాజము, అది కూడా ఒక సమాజమే. మొత్తం బ్రాడ్ సమాజంలో మొత్తం సమాజము ఒక చాలా బ్రాడ్గా చూస్తే అందులో అనేక రంగాలు, అనేక ఉపసమాజాలు ఉంటాయి. అదే మనము ప్రజలకి పాలిటిక్స్ సంబంధించింది, రాజ్యానికి సంబంధించి, రాజ్యం యొక్క అధికారానికి సంబంధించి, ప్రజల యొక్క మన పొలిటికల్ రైట్స్, ఓటింగ్ రైట్స్ అవన్నీ సంబంధించింది, అది పొలిటికల్ సొసైటీ. దానికి భిన్నంగా, దానికి కొంచెము మన సంబంధం లేకుండా ఉండేవి ఏదైతే ఉన్నాయో, రంగాలు ఉన్నాయో, దానికి ఎకనామిక్ సొసైటీ అనొచ్చు, పొలిటికల్ సొసైటీ, లేకపోతే సివిల్ సొసైటీ అనొచ్చు. పొలిటికల్ సొసైటీ అంటే రాజకీయాలు, రాజ్యము, ప్రభుత్వము, తర్వాత అవన్నీ. సివిల్ సొసైటీ అంటే పౌర సమాజము, అంటే పౌరులు, ప్రజల, ఇది రాజ్యాన్ని యొక్క మన ప్రస్తావన లేకుండా, రాజ్యానికి సంబంధం లేకుండా, రాజ్యం యొక్క నియంత్రణ లేకుండా, రాజ్యానికి భిన్నంగా కానీ, దానికి వ్యతిరేకంగా కానీ, దానికి అనుకూలంగా కానీ ఉండే మన అంశాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, మన ప్రక్రియలు ఏదైతే ఉన్నాయో, వాటిని పౌర సమాజము అంటారు. సో ఈ పౌర సమాజము అంటే ఏంటి అంటే రాజ్యంలోనే ఉంటుంది, సమాజంలోనే ఉంటుంది. తర్వాత పొలిటికల్ సొసైటీ ఒకవైపు ఉంటుంది, ఇంకొక వైపు పౌర సమాజం అనేది ఉంటుంది. ఈ విధంగా అసలు నిజానికి మొట్టమొదటి నుంచి మనం రాజకీయాలు మన ప్రపంచంలో, మానవ సమాజంలో పుట్టిన నుంచి నిజానికి ఒక రకమైన చిన్న స్థాయిలోనూ, చాలా తక్కువ లిమిటెడ్ పరిమిత స్థాయిలోనూ ఈ సమాజము అనేది, పౌర సమాజం అనేది ఉన్నది. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే పౌర సమాజము చాలా వెనకటి అన్సెంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు పౌరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కొరకే ఉంటుంది అనుకుంటుంది. అది ఉదాహరణకి సమాజము బానిసలుగాను, తర్వాత మాస్టర్స్ గాను డివైడ్ అయినప్పుడు, ఒక బానిసలు కాకుండా, బానిసలు పౌరులు కాదు కదా, అన్సెంట్ పీరియడ్లో డెమోక్రసీ ఉన్నా కూడా కొన్ని వర్గాల వారికి డెమోక్రసీ లేదు, ఓటింగ్ పవర్ లేదు, భాగస్వామ్యం చేయడానికి హక్కు లేదు, ప్రతినిధులుగా ఉండడానికి వీలు లేదు, ఓటు వేయడానికే వీలు లేదు, సభల్లో పాల్గొనడానికి లేదు. అంటే అప్పుడు కూడా మన అన్సెంట్ పీరియడ్లో కూడా డెమోక్రసీ ఉన్నప్పుడు నిజానికి, కానీ కొందరికే ఉన్నది, స్లేవ్స్కి, దట్ ఈస్ మన బానిసలకి పౌరసత్వం లేదు. ఎవరికైతే మన
ఆస్తులున్నాయి, పాస్తులున్నాయి, తర్వాత ఇతర సంబంధాల ఇతర విషయాల్లో వాళ్ళ యొక్క అవసరం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మాత్రమే దానికి ప్రభుత్వంలో ఉండేది. సో ప్రభుత్వ పాలనలో మన పాలు పంచుకునేది. అది నిజానికి ఒక రకమైన ఇది డెమోక్రసీ, ఒక లిమిటెడ్ డెమోక్రసీ అని అనుకోవచ్చు. కానీ అప్పుడు కూడా కొంతవరకు మన పౌరులు ఏదైతే ఉన్నారో పౌరులు చట్టసభలు చేసినప్పుడు చర్చించుకుంటారు. కానీ బయట ఉన్నప్పుడు ఏదైతే నిజమైన పౌర హక్కులు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రము వాళ్ళు మన రాజ్యం గురించి చర్చించుకోవడము, రాజ్యం గురించి తమ యొక్క అభిప్రాయాలు చెప్పడము జరిగింది నిజానికి. సో ఇది సో నౌ యూ కమ్ టు ద యాక్చువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ సివిల్ సొసైటీ. దాని తర్వాత రిలేషన్ బిట్వీన్ సివిల్ సొసైటీ. తర్వాత సివిల్ సొసైటీ వివిధ దేశాల్లో వివిధ రాజకీయ రంగంలో వివిధ సమాజాల్లో ఈ సివిల్ సొసైటీ ఏ విధంగా ఉన్నది, అసలు కొన్ని దేశాలలో సివిల్ సొసైటీ ఉందా లేదా, పౌర సమాజం ఉందా లేదా అనేది సో సివిల్ సొసైటీ అంటే తెలుగు మీనింగ్ డైరెక్ట్గా మాట్లాడితే పౌర సమాజము అంటే మరి రాజ్యము, పాలిటిక్స్, పొలిటికల్ పార్టీస్ అది సమాజము, అది సమాజంలోని భాగం కాదా అంటే ఇదివరకు మనం రాజ్యాన్ని గురించి మాట్లాడినప్పుడు పౌర సమాజం గురించి మాట్లాడుకోలేదంటే నిజానికి మాట్లాడుకోలేదు. ఒక సమాజం అనే విధంగా మాట్లాడుకోలేదు. సమాజం అనే ప్రస్తావన తర్వాత మన డిబేట్లో భాగంగా అది నిజానికి పౌర సమాజం రాజకీయాలకు భాగంగా మనం చదవలేదు. అయితే పౌర సమాజము ఒక నిజానికి సమాజంలోని ఒక భాగమే. కానీ ఇందులో ముఖ్యంగా ఏముంటుందంటే పౌర సమాజం అంటే దాని డెఫినేషన్, దాని మీనింగ్, దానికి నిర్వచనం ఏముందంటే ఇది సమాజంలోని రాజ్యానికి దూరంగా, రాజ్యానికి భిన్నంగా మన వివిధ సమూహాలు, వివిధ సంస్థలు తమ యొక్క అభిప్రాయాలు, తమ యొక్క మన అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి ఏర్పడి తమ యొక్క అభిప్రాయాలు ఇతర రాజకీయాల్లో మన రాజ్యానికి వ్యతిరేకం కానీ, రాజ్యానికి అనుకూలం కానీ రాజ్యంపై ప్రభావం చూపిస్తూ తమ యొక్క రకరకాల అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ యొక్క నెట్వర్క్ని పౌర సమాజం అంటున్నారు. ఇట్ ఈజ్ ఏ సివిల్ సొసైటీ. సివిల్ చాలా అంటే సివిల్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మిలిటరీ కాదు, ఇటు పొలిటికల్ కాదు. సివిల్ సొసైటీ అంటే పౌరుడు. అయితే ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇందులో సామాన్యంగా ఏ అసోసియేషన్లో కానీ మెంబర్స్ కానీ మన 18 years అడల్ట్స్ ఉంటారు కదా, కాబట్టి వాళ్ళు సామాన్యంగా వాళ్ళు పౌరులందరూ మన వివిధ సంస్థలను ఏర్పరచుకొని తమ యొక్క మన ఆర్థిక అవసరాలు, రాజకీయ అవసరాలు, తమ యొక్క సాంస్కృతిక ఆశయాలు, తమ యొక్క సాంఘిక అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి ఏర్పడ్డ సమూహాలే. అయితే ఆ సమూహాలు రాజ్యాన్ని ప్రభావితం చేయడానికి ఉద్దేశించినవి కావచ్చు, లేకపోతే వేరే విషయాలలో ప్రజల యొక్క మన ఇష్టానుసారం ఏర్పరచుకొని ద్వారా తమకు ఇష్టం వచ్చిన విధంగా జీవనము సాగించడము, అవి దానికి
ద్వారా మొట్టమొదటి ఈ మన పౌర సమాజము అనే పెద్ద కాన్సెప్ట్ రాకుండా ఏమైంది ఎట్లా ఉంటుందంటే అది మన ప్రజలు నిజానికి తమ యొక్క అభిప్రాయాలను చెప్పుకున్నా కూడా అవి ఆర్గనైజేషన్ ఫామ్లో లేకుండా నీకు ఒకసారి ఆర్గనైజేషన్ ఫామ్లు ఉంటే అవి వాటిని రాజరికంలో అది రాజులు తర్వాత ఇంకా వేరే వివిధ రకమైన ప్రజాస్వామ్యం భిన్నంగా ఉండే మన రాజ్యాలు వాటిని అణిచివేస్తాయి. సో సివిల్ సొసైటీ ఈజ్ సెపరేట్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్. అంటే రాజ్యం ఆధీనంలో ఉండి రాజ్యం యొక్క నియంత్రణలో ఉండి రాజ్యం యొక్క మన ప్రభుత్వం చే ఏర్పాటు గావించని అనేక రకాల స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఉంటాయి, వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఉదాహరణకి ఒక రంగం తీసుకున్నాం మనం, విద్యారంగం ఉన్నప్పుడు. విద్యారంగం ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వమే తమ యొక్క మన పాఠశాలల ద్వారా ప్రజలకు విద్య గడపడం లేదు. ఆ విద్య గడపడం అనేది వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా తమ ఇష్టం వచ్చినట్టు మన సంస్థలను ఏర్పరచుకొని ప్రజలకు విద్య గడుపుతున్నాయి. అంటే అది అఫ్కోర్స్ దట్ ఈస్ అలౌడ్ బై ద స్టేట్ ఇట్ సెల్ఫ్. రాజ్యం వాటి పరిశీలిస్తుంది. కానీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కానీ రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా కానీ ఆ ప్రైవేట్ ప్రభుత్వాలు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నిజానికి మన అలో చేయబడవు. సో కానీ కొంచెం స్వేచ్ఛ ఉంటుంది, కొంచెము వీలైనంత స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. అండ్ వీలైనంత స్వేచ్ఛ ఉంటే ఇప్పుడు రాజ్యాలు అయితే ఏంటంటే ప్రభుత్వానికి ఒక ప్రభుత్వం అధికారంలో ఒక పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలో వస్తే ఆ పార్టీకి సంబంధించిన విషయాలని నిజానికి చట్టాలుగా చేసి తర్వాత పాలసీలుగా చేసి అమలు చేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఈ సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ప్రజలకి ప్రభుత్వానికి తర్వాత రాజ్యానికి అనుకూలంగా ఉండొచ్చు, ప్రతికూలంగా ఉండొచ్చు, భిన్నంగా ఉండొచ్చు. తర్వాత ఫ్యూచర్లో మేము అధికారంలోకి వస్తే, మా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చర్చించుకుంటున్నామో, ఇప్పుడు ఏ విషయాలైతే మనము సమర్థిస్తున్నామో ఆ అంశాలని అమల్లోకి తీసుకురావచ్చు. ఎంత అధికారంలోకి వస్తే మీరు రాజకీయాల్లో చూస్తుంటారు ఏ విధంగా మేము వస్తే ఇది చేస్తాం, మేము వస్తే అది చేస్తామని. సో అది పౌర సమాజము, అది సివిల్ సొసైటీ అంటే. సో సివిల్ సొసైటీ ఈజ్ ఎ నెట్వర్క్ ఆఫ్ వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్, free organizations in which people discuss their problems, people highlight their needs, people press for their necessities for achieving those goals, and then work according to the rules and regulations which are formulated by themselves. So ఇది అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ముఖ్యంగా సివిల్ సొసైటీలో ఉన్నవి నాన్ పొలిటికల్ కాదు, భిన్నమైనవి. కొన్నిసార్లు రూలింగ్ గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు అనుకూలంగా ఉండొచ్చు. కానీ అది భిన్నమైంది, దాని రాజ్యం యొక్క అధికార పరిధిలోకి ఇది రాదు అని. సో అయితే దీన్ని కొందరు ఏమన్నారంటే ఇది సివిల్ సొసైటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పబ్లిక్ స్పియర్. అంటే ప్రైవేట్ ఇది పబ్లిక్ స్పియర్ అంటే ఇటు రాజ్యం యొక్క పరిధిలో ఉండేది కాదు, పూర్తిగా కంట్రోల్లో ఉండేది కాదు, అటు పూర్తిగా ప్రైవేట్ కాదు. ప్రైవేట్ అంటే ఒక ఇండివిజువల్ లేకపోతే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు గల చిన్న ఫ్యామిలీయో ఇది కాదు, ఇది పూర్తిగా నేరో, ఇది పూర్తిగా మన ప్రైవేట్. కానీ అటు ప్రైవేట్ మరి ప్రభుత్వం కింద ఆధీనంలో ఉండదు, ఇటు పూర్తిగా ఇండివిజువల్ ఉండదు. కాబట్టి ఇది పబ్లిక్ స్పేర్. అంటే ఇందులో ప్రజల యొక్క సమూహాలు, పౌర సమూహాలు తమ యొక్క సంస్థగా ఏర్పడి అవి చర్చించుకొని తర్వాత వాళ్ళకు కావాల్సిన అవసరాలు నిజంగా దానికి తమకు తామే సమకూర్చుకోవచ్చు. లేకపోతే ప్రభుత్వాన్ని మీద తీసుకొచ్చి ఇంతమంది
ఇవి కోరుకుంటున్నాం అని అవన్నీ డిమాండ్ చేస్తూ అవన్నీ ప్రభుత్వానికి వెలుగుచ్చి తమ యొక్క అవసరాన్ని వెలుగుచ్చి దానికి అవి వాళ్ళు మన పరిష్కారము ఇది మన ఏమంటారు దాన్ని మన పరిష్కరించుకోవచ్చు, వాళ్ళ యొక్క అవసరాలను పొందవచ్చు. ఇది నిజానికి సివిల్ సొసైటీ. సివిల్ సొసైటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ is that sphere or that society in which non-political and non-state organizations formed to fulfill the necessities of the people who form that particular society. ఆ సొసైటీలో కూడా నిజానికి మళ్ళీ వివిధ రకాల సంస్థలు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనది కొందరు హిందూ సొసైటీ ఏర్పరచుకుంటే, కొందరు ముస్లిం సొసైటీ ఏర్పరచుకుంటారు, కొందరు జైన్ సొసైటీ ఏర్పడుతుంది, జైన్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్, హిందూ సోషల్ వెల్ఫేర్, ముస్లిం మైనారిటీ అసోసియేషన్. చూడండి, ఇవన్నీ రాజ్యానికి సంబంధించిన ఈ సోషల్ విషయాలు, సాంస్కృతిక విషయాలు. కొందరు తమ యొక్క అభిప్రాయాలను, తమ యొక్క మన అవసరాలను, సాంస్కృతిక అవసరాలను, తమ యొక్క మతాన్ని ప్రచారం చేసుకోవడానికి ఏర్పరిచే పొలిటికల్ మన ఆర్గనైజేషన్. సో మన రాజ్యాంగం వీటిని ఇవి ఏర్పరచుకొని దానికి మన జీవించడానికి హక్కు కల్పించి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చింది అసోసియేషన్ ఏర్పరచుకోవడానికి. అయితే ఇది పబ్లిక్ స్పేర్ అనేదాన్ని నిజానికి మన ప్రజాస్వామ్యం రక్షించడానికి, ప్రజాస్వామ్యం మంచిగా పనిచేయడానికి, మన ఇది ప్రజాస్వామ్యము ఫలం అంటే తృప్తికరంగా రిజల్ట్, మన ప్రజా సంక్షేమం యొక్క ఏదైతే లక్ష్యం అనేది ఉందో మన డెమోక్రసీకి, ఆ లక్ష్యాలు నెరవేరే విధంగా. సో దీన్ని పబ్లిక్ స్పేర్ ఎందుకంటే అన్నారంటే, ఇది పూర్తిగా రాజ్య పరిధిలోనికి రాదు, పొలిటికల్ స్పేర్లోకి రాదు, అటు పూర్తిగా ప్రైవేట్ స్పేర్లోకి ఉండదు. అంటే మన వ్యక్తి, భార్య, ఫ్యామిలీ, ఈ మూడు అంశాలు ఏదైతే ఉండవు, ఈ మూడు విషయాలకి నిజంగా కూడా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ different, it is away from the political society, but at the same time it is also away from the purely private matters, private రంగం, ప్రైవేట్ సెక్టర్. సో ఈ పబ్లిక్ స్పేస్ గురించి మన హెబర్మాస్ అనే అతను దానికి బాగా పెద్దగా దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత, ప్రజాస్వామ్యంలో దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత నిజంగా హైలైట్ చేశారు. సామాన్య ప్రజానికి, మెజారిటీ ప్రజానికి వ్యతిరేకంగా, ప్రభుత్వం వ్యతిరేకంగా ఉండకుండా, తర్వాత ఇంకా వేరే వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్, మన ధనిక వర్గం యొక్క ఇంటర్ఫిరెన్స్, తర్వాత సామాన్య ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా సామాన్య ప్రజల యొక్క హక్కులను హరించే విధంగా ఉండకుండా విధంగా ఏర్పడే ఈ పౌర సమాజము అనేది నిజంగా చాలా మరి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండే కాన్సెప్ట్. సో హెబర్మాస్ మరియు ఇతరులు అసలు దాని యొక్క మరి ఉంటే లాభం ఏంటి, ఎందుకు ఈ హెబర్మాస్ ఇతరులు పౌర సమాజాన్ని నిజానికి వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్స్ అని, ఫ్రీ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, తర్వాత ఎకనామిక్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, ఇవన్నీ ఏదైతే ఉన్నాయో నిజానికి అవి ఏ లాభం ఉన్నాయి? పొలిటికల్ సొసైటీ అనేది ఈ సొసైటీకి భిన్నంగా దూరంగా ఉండే వివిధ ఆర్గనైజేషన్ ఉండాలి, దాన్ని పొలిటికల్ స్పేర్, పబ్లిక్ స్పేర్ అనేది ఉండాలి అని హెబర్మాస్ మరియు ఇతర మన రాజనీతిజ్ఞులు ఎందుకన్నారు, వాటిని ఏ విధంగా మన ప్రపోజ్ చేశారు అనేది మనం చూస్తే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. అయితే ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన గ్రామ్సీ మరియు ఇతరులు సివిల్ సొసైటీ
ఇది పౌర సమాజం ఏదైతే ఉన్నదో అది అత్యవసరమని అన్నారు. తర్వాత దాని యొక్క పాత్ర, సివిల్ సొసైటీ యొక్క పాత్ర కూడా ఏ విధంగా ఉండాలి అని భావించైతే మనం అది కూడా నిజంగా స్పష్టం చేయవలసింది. చాలా మంది సివిల్ సొసైటీ అనే కాన్సెప్ట్ సెపరేట్గా బాగా చదివారు. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే సివిల్ సొసైటీ అనేది మనం దానికి ఫస్ట్ ప్రభుత్వము, రాజ్యము దానికి పరిమితి ఇవ్వాలా. అదేవిధంగా సమాజంలో ఉండే వేరే మన మన ఇతరుల యొక్క మన సంఘాలని, మన గ్రూప్స్ని అణిచివేయకుండా, దాన్ని వ్యతిరేకించకుండా దానికి మన పనిచేసేటట్టు ఉండాలి. సారీ ఉండాలి, ఏర్పడాలి, దాన్ని అందరూ మనం సమర్థించాలని అనే భావించారు. ముఖ్యంగా మనము మార్క్సిస్ట్ థియరీ ఆఫ్ ద స్టేట్, మార్క్సిస్ట్ సమాజం దాని కనుక తీసుకుంటే, మార్క్సిస్ట్ సమాజం గురించి ఐడియాస్ కనుక తీసుకుంటే దాన్ని మన అంటోనియో గ్రాంసీ అనే రాజనీతి తత్వ విచారకుడు నిజానికి మన పొలిటికల్ సొసైటీ మరియు సివిల్ సొసైటీని అతను సెపరేట్ చేసి చూశాడు. ఏ విధంగా సెపరేట్ చేశారంటే, సివిల్ సొసైటీలో స్వేచ్ఛగా మరియు స్వతంత్రంగా ఉండే ఆర్గనైజేషన్స్ మన ప్రజల యొక్క మన అవసరాలను, ప్రజల యొక్క భావాలను, ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలను పరిగణనకు తీసుకొని మన ప్రజలకు లాభం కలిగించేలా, ప్రజలకు తృప్తి కలిగించేలా, ప్రజల యొక్క మన ఒక ఆహారము, తర్వాత విహారమే ఇదే కాకుండా అనేక అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి, పనిచేయడానికి. అంతేకాకుండా అతను గ్రాంసీ అనేవాడు ప్రభుత్వాన్ని మార్చడానికి కూడా అవసరమైన పనులు చేసేది సివిల్ సొసైటీలో జరుగుతుంది. అంటే సివిల్ సొసైటీలో చర్చలు, ఉదాహరణకు ఒక చట్టము ప్రభుత్వం చేస్తుంది, ఆ చట్టాన్ని గురించి దానికి సివిల్ సొసైటీలో చర్చలు జరుగుతాయి. అది బాగుందా లేదా అనేది కొందరు చెప్తే దాన్ని విని ఇతరులు కూడా అర్థం చేసుకొని నిజానికి అప్పుడున్న ప్రభుత్వానికి భిన్నంగా అట్లా కాదు, ఈ ప్రభుత్వం యొక్క పద్ధతులు, ప్రభుత్వం యొక్క విధానాలు మారాలా అని చెప్పడానికి ఈ దారి తీస్తారు. ఇది సివిల్ సొసైటీ అనేది కనుక ఉంటే. అయితే మనం ఏంది గమనించాలంటే, మార్క్స్ సివిల్ సొసైటీకి అంత ప్రాముఖ్యత ఇవ్వలేదు. ఇది రివల్యూషనరీ చేంజ్లో సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా చాలా ముఖ్య పాత్ర వహిస్తాయని, ముఖ్యంగా దానికి మన ఈ కార్ల్ మార్క్స్ ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వలేదు. కానీ కల్చరు, తర్వాత సివిల్ సొసైటీ మన చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తూ ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకంగా, ప్రభుత్వాన్ని తోసేసే విధంగా కూడా ఏవి విద్యా సంఘాలు, సివిల్ సొసైటీ ఉంటాయో అవి దానికి అనుగుణంగా ఉంటాయని అతను మన అంటోనియో గ్రాంసీ చెప్పాడు. అది నిజానికి చాలా రాజనీతిజ్ఞులు, పొలిటికల్ లీడర్స్ ఆల్సో, పర్టికులర్లీ అది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లీడర్స్ వాటిని ఇది గ్రాంసీ డెవలప్ చేసిన సిద్ధాంతాన్ని నిజానికి వాళ్ళు సమర్థించారు. సో ఇంకా డీటాక్విలే అని, తర్వాత అంటే డీటాక్విలే అంటే నిజానికి గ్రాంసీ కంటే చాలా ముందు వస్తాడు. ఏ విధంగా
డీటాక్యులే అనేవాడు నిజానికి అమెరికా చాలా దిక్కులు తిరిగి అమెరికా చాలా ప్రాంతంలో చూసి అతను ఏ విధంగా ఇది రాజ్యానికి సంబంధించని రాజ్యానికి భిన్నంగా ఉండే పౌరులు ఉండే అనేక స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయి, ఆ స్వచ్ఛంద సంస్థల్లో ఉన్న సభ్యులకి ఏ విధంగా సహాయపడుతున్నాయి, వాళ్ళ యొక్క బాధలను తీరుస్తున్నాయి అనేది చూసి అతన్ని దానికి ఇది రాజ్యానికి సంబంధించి రాజ్యానికి దూరంగా రాజ్యానికి భిన్నంగా ఉండే వ్యవస్థలు అతన్ని పేర్కొన్నాడు. ఈ విధంగా మనకి సివిల్ సొసైటీ అనేది. అయితే ఇక్కడ సివిల్ సొసైటీ మరియు స్టేట్ మరియు సివిల్ సొసైటీ. స్టేట్ అంటే ఏంది? పర్టికులర్గా స్టేట్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 important organizations like legislature, executive and judiciary. All these put together state అంటాం. సో వీటి యొక్క మన ఉద్దేశాలు డే టు డే పనిచేసేటివి దానికి ప్రజలను ఉద్దేశించినవి ఉంటాయి. కానీ అవి దానికి తర్వాత అందులో ఉన్న పొలిటికల్ స్పేర్లు ఎట్లా ఉంటారంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్లో ఈ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్లో ఉండే వాళ్ళే ఎక్కువ వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన, వాళ్ళ యొక్క ప్రజల వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీ, సమాజం యొక్క వాళ్ళ డ్యూటీ గురించే చర్చ ఉంటుంది. కానీ ఇది సివిల్ సొసైటీ అంటే పౌర సమాజంలో మాత్రం చాలా భిన్నంగా తర్వాత ప్రజలు ఏదనుకుంటే ఒకటి. ఉదాహరణకి మనకి మన సాంస్కృతిక రంగంలో మనం చూస్తే కొందరు తమకి ఇష్టం వచ్చిన విషయాలను ఇండైరెక్ట్గా చాలా తొందరగా మన ప్రభుత్వానికి దానికి విన్నవించుకోలేరు. ఒకవేళ విన్నవించుకున్నా కూడా మాకు వీలు కాదు, మేము మీ యొక్క అవసరం అటువంటి అవసరం మేము తీర్చమంటే దానికి ప్రజలు వాళ్ళే దానికి కొన్ని సంస్థలు ఆ యొక్క అవసరాలకు అనుగుణంగా ఏర్పరచుకొని వాళ్ళ యొక్క మన ఆశయాలు, మన ఆకాంక్షలు దానికి మన సమకూర్చుకోవడానికి, పరిష్కరించుకోవడానికి, పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అయితే ముఖ్యంగా మనము ఇదివరకే అనుకున్నాము సివిల్ సొసైటీ యొక్క మీనింగ్, తర్వాత ఎట్లా ఉంటుంది, లక్షణాలు, స్వభావం అని తెలుసుకున్నాం. అయితే సివిల్ సొసైటీ సెపరేట్గా ఒక రోల్, పాత్ర ఏదైనా ఉన్నదంటే అది ఆన్ ద హోల్ కనుక చూసుకుంటే సివిల్ సొసైటీ నిజంగా మన డెమోక్రాటిక్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ వర్క్ చేయడంలో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సివిల్ సొసైటీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కంట్రిబ్యూట్స్ టు ద స్ట్రెంథనింగ్ ఆఫ్ ద స్టేట్, స్ట్రెంథనింగ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సొసైటీ. ఉదాహరణకి ఒక చట్టం చేయడానికి ఆ చట్టానికి ప్రభుత్వానికి అందరికీ ఉపయోగపడుతుందా లేదా అనేది ప్రభుత్వానికి, అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వానికి ఏ విధంగా తెలియాలి? ఏదో ఒక మాధ్యమం ఉండాలి కదా. ఒక మాధ్యమం కలిగి ఉండాలనుకుంటుంది. దానికి మనము ప్రభుత్వము, స్టేటు, ఈ పౌర సంఘాలను అటువంటి ఇతర వ్యవస్థలను కనుక ఎంకరేజ్ చేస్తే, దాన్ని రిజిస్టర్ చేసుకొని రికగ్నైజ్ చేస్తే దానికి ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలు ఏంటి, ప్రజల యొక్క అవసరాలు ఏంటి, మనం ఏ పని చేస్తే ప్రజలకి అనుకూలంగా ఉంటుంది, లాభం వస్తుంది అనే విషయాలన్నీ ఈ సమాజం నుంచే, పౌర సమాజం నుంచే, పౌర సమాజ వ్యవస్థల నుంచే మనకు ప్రభుత్వానికి తెలుస్తుంది, రాజ్యానికి తెలుస్తుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ప్రజలకు అనుకూలంగా ఉండే చట్టాలు చేసి విధానాలు రూపొందించడానికి అవకాశం ఉంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? లేకపోతే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ప్రజలు కనుక ప్రజా వ్యతిరేక పాలసీలు ప్రవేశపెట్టి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ప్రభుత్వానికి ఇంకో నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ కానీ ఇంకా కొందరు మొత్తము మన రివల్యూషన్ ద్వారా కానీ అవి ప్రభుత్వాన్నే పడగొట్టచ్చు. అంటే నిజానికి ప్రభుత్వానికి కూడా ఈ మన పౌర సంఘాలు నిజానికి సహాయపడతాయి అని చెప్పచ్చు. ప్రజల యొక్క పల్స్ ఏంటి, ప్రజల యొక్క మన ఏమంటుంది దాన్ని పల్స్ అంటే ఏంటి, ఊపిరి. ప్రజలు ఏం భావిస్తున్నారు,
ప్రజలు ఏం భావిస్తున్నారు, ఏమనుకుంటున్నారు, ఏం కావాలనుకుంటున్నారు. సో ఇవన్నీ నిజంగా ఈ పౌర సంఘాల ద్వారా, మీడియా ద్వారా తెలుస్తాయి. అంతేకాకుండా ఈ పొలిటికల్ సొసైటీలకు కూడా ఈ పౌర సమాజంలో జరిగిన కార్యక్రమాలు, ఏర్పడ్డ అభిప్రాయాలు వాటికి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇది సివిల్ సొసైటీ యొక్క పాత్ర, ముఖ్యమైన పాత్ర. అయితే మరి ముఖ్యమైన ఈ పాత్రను నిర్వహించుటలో సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ ప్రజలకు, మన ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగానే ఉండాలా, ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఉండకూడదా అనేది కనుక మనం చూస్తే నిజానికి డెమోక్రాటిక్ పొలిటికల్ సిస్టంలో నిజానికి అవి ప్రభుత్వం యొక్క, రాజ్యం యొక్క విధానాలను కూడా నిజానికి విమర్శించవచ్చు. అవి తప్పు అని చెప్పవచ్చు. తర్వాత అవి మార్చి కొత్త విధానాలు మన రూపొందించాలా అని ప్రబోధం చేయొచ్చు. అప్పుడే అది దాన్ని సివిల్ సొసైటీ, మన ఫ్రీ సొసైటీ అంటాం. అప్పుడే నిజంగా రాజ్యం ఏదైతే లక్ష్యాన్ని, ప్రభుత్వం యొక్క అవసరాలను తీర్చాలని, ప్రజల యొక్క అవసరాలను తీర్చుకోవాలని అనుకుంటుందో అదే దానికి అనుగుణంగానే మన ఈ సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ నిజంగా పనిచేస్తాయి. అయితే వేరే పని చేసినప్పుడు నిజానికి దాన్ని ఎంతవరకు ప్రభుత్వము మన ఆమోదించాలి, ఎంతవరకు ధిక్కరించాలా, ఎంతవరకు బ్యాన్ చేయాలా అనేది కూడా ఉంటుంది. దానికి ఏంటంటే చాలా మట్టికి దాన్ని చర్చలు చేసి తర్వాత అవన్నీ ఏంటి అని కనుక్కొని దానికి అనుగుణంగా మన తమ యొక్క పాలసీలను మార్చుకొని మన ఈ ప్రభుత్వము, రాజ్యము పనిచేస్తుందో దానికి అది తప్పకుండా కంటిన్యూ అవ్వడానికి, వాడిని పడిపోకుండా అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ప్రభుత్వం పడిపోకుండా అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది మన పౌర సమాజం యొక్క పాత్ర. అయితే ఇక్కడ మనకు కంపేరిటివ్ పాలిటిక్స్లో మనము చూసినాము. ఒక థీమ్ తీసుకొని ఆ థీమ్ వివిధ దేశాలలో, వివిధ సమాజాలలో ఏ విధంగా అధికారంలోకి ఉంది, ఏ విధంగా ఉనికిలో ఉంది అనేది తెలుసుకుంటాం. ఉదాహరణకి మన పార్టీ సిస్టము మన రకరకాల సమాజాల్లో ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనం చూస్తాం, స్టడీ చేస్తాం. అదేవిధంగా వివిధ సమాజాల్లో ఈ రాజ్యము, ప్రభుత్వము ఈ సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ని అణచివేస్తున్నాయా, లేక వాటికి కూడా ఒక రోల్ ఉంటుంది, వాటి యొక్క పాత్ర ఉంటుంది. నిజానికి మాకు అవి వాటి యొక్క మన వర్కింగ్, మన చర్చలు ఇవన్నీ మా ప్రభుత్వానికి పనికొస్తాయని భావిస్తే నిజానికి మన సివిల్ సొసైటీలను ఆ ప్రభుత్వము, అక్కడున్న ప్రభుత్వము, అక్కడున్న రాజ్యము నిజానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది, సహాయపడుతుంది, సహకరిస్తుంది. సో ఉదాహరణకి మన నార్త్ కొరియా ఉంది. నార్త్ కొరియా ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ కమ్యూనిస్ట్ స్టేట్ అండ్ మన వెల్ఫేర్ స్టేట్, బట్ ఇట్స్ ఆల్సో వన్ పార్టీ సిస్టమ్. దట్ మీన్స్ అసలు వేరే పార్టీలు మన ఉనికిలో ఉండి ప్రభుత్వాన్ని కానీ, సమాజంలో కానీ దాని గురించి పట్టించుకోవడం కానీ, వాటి యొక్క తమ అభిప్రాయం వెలువచ్చడం కానీ జరగదు. కానీ సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెసివ్ అండ్ సివిల్ సొసైటీ organizations are allowed to exist, and civil society organizations function well in, for example, in the multi-party system ఉన్న దేశాల్లో. అయితే సివిల్ సొసైటీ బాగా స్ట్రాంగ్గా లేని దేశాలు ఏంటంటే దానికి మనకి నార్త్ కొరియా, దట్ మన పొట్టి రాజు ఉంటున్నటువంటి అతను
సివిల్ సొసైటీ దానికి ఏమాత్రం ఉండనివ్వడు, డెవలప్ కానివ్వడు. అదేవిధంగా చాలామంది కూడా సివిల్ సొసైటీ గురించి రోల్ యొక్క చర్చించారు, తర్వాత తమ పుస్తకాల్లో అవి చేర్చడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా పౌర సమాజము మీద అయితే మన దేశంలో కొందరు మన సివిల్ సొసైటీ గురించి రాశారు. అందులో ముఖ్యమైనది సివిల్ సొసైటీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్స్ మన సహాయం తీసుకుంటూ చాలా మార్పులు రావని కొందరు కోరుకున్నారు. ఇది ముఖ్యంగా మన నీరా చందోక్ అని ఒక పొలిటికల్ సైంటిస్ట్ థింకర్ సివిల్ సొసైటీ మీద బాగా రాసిందన్నట్టు. తర్వాత పనిచేసిన సమాజంలో సివిల్ సొసైటీస్ ఆర్గనైజేషన్తో పనిచేసినట్టు బాలగోపాలని, అది అతని పుస్తకాలు కూడా చాలా మటుకు రాయడం జరిగింది. ఏ విధంగా సివిల్ సొసైటీ మన ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షిస్తుంది, ప్రజాస్వామ్యము దానికి నాశనం కాకుండా చెడిపోకుండా చూస్తుంది. సో అయితే ఏదైతే మన స్టేటు ప్రజా వ్యతిరేకంగా ఉందో, ప్రజలకంతా సహాయం చేసేదిగా ఉండకపోతే అక్కడ నిజానికి సివిల్ సొసైటీ అనేది ఉండదు. నిజానికి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను డైరెక్ట్గా చూశాను, పార్టిసిపేట్ చేశాను. హంగరీలో నిజానికి చాలామంది విద్వాంసులు రాజ్యానికి భయపడకుండా రాజ్యము పెట్టే బలాన్ని, ఉపయోగించే బలాన్ని, ఇవన్నీ ఏ మాత్రము మన పనిచేయకుండా ఉన్నప్పుడు అటువంటి ప్రభుత్వాలని వ్యతిరేకంగా ఉండాలా, వ్యతిరేకించాలని భావించిన చాలామంది విద్వాంసులు భావించారు. అయితే అక్కడ వాళ్ళ డిబేట్లో ఏం చేశారంటే, ఇది ఈస్టర్న్ యూరోప్, మీకు తెలుసు కదా, ఈస్టర్న్ యూరోప్ అనే ఏ దేశాల యొక్క కలయిక సమూహం ఉందో అది నిజానికి ఇదివరకు మన ఆధిపత్యంలో ఉన్న హైలైట్లో ఉన్న మన ప్రభుత్వాలు నిజానికి వాళ్ళు మన సివిల్ రైట్స్ దాన్ని సివిల్ రైట్స్, పొలిటికల్ రైట్స్ని నిజానికి చాలా దేశాల్లో అణిచివేయడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. సో అయితే అదే మన ఈస్టర్న్ యూరోపియన్ స్టేట్స్లో జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్టర్న్ యూరోప్ అనే దేశాల సమూహము, ఈస్టర్న్ యూరోప్లో ఉండే వాళ్ళ యొక్క పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంది? ఈస్టర్న్ యూరోప్ ఇదివరకు సోవియట్ కింద ఉండేది, వాటికి అణిగిమణిగి ఉండేది. అక్కడ ఏం చెప్తే ఇక్కడ ఉన్న పొలిటికల్ లీడర్స్ చేసేది. అంటే సమాజము ప్రజల యొక్క అనుకూలంగా అంటూనే నిజానికి మన తమ కింద, అంటే సోవియట్ యూనియన్ కింద ఉన్న రాజ్యాలపై ఆధిపత్యం వహించి వాటి మీద బలవంతంగా తమ యొక్క పాలసీలను జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ విధానాలను అది రుద్దింది. అంటే సోవియట్ యూనియన్ తర్వాత యూరోపియన్ రాజ్యాల మీద వృద్ధి, వీటిని వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధిని కుంటుపరిచింది. ఓకే, సో ఈ విధంగా కుంటు పడకుండా ఉండాలంటే నిజానికి సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలా. అప్పుడు ఉంటేనే నిజానికి ప్రజాస్వామ్యం అనేది నిజంగా మనగలుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనము ఇవాళ పౌర సమాజము అనే కాన్సెప్ట్ని ముఖ్యంగా ఏ విధంగా సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ మన ఉనికిలోనికి వచ్చి మన ఒక డిక్టటోరియల్ రాజ్యాంగము, డిక్టటోరియల్ అడ్మినిస్ట్రేషను వ్యతిరేకంగా పనిచేయడం అనేది నిజానికి చాలా ముఖ్యమైనదని చెప్పాను కదా. అయితే నిజానికి ఒక ఉదాహరణ కనుక తీసుకుంటే ఈస్ట్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ హంగరీ, చెకోస్లోవాకియా, పోలాండ్, లిథువానియా, లాత్వియా అండ్
ఇది. తర్వాత రొమేనియా, బల్గేరియా ఇవన్నీ రాష్ట్రాల్లో దానికి సివిల్ సొసైటీ అనేది లేకుండే. అంటే ప్రజలు స్వేచ్ఛగా ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా నైనా కూడా ఈ సంస్థలు ఏర్పరచుకొని అందులో మన రాజ్యంలో యొక్క మార్పులు జరగాలని, ప్రజల యొక్క అనుకూలంగా మన ఇంకా స్వేచ్ఛలు రావాలని దానికి కోరుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే మన కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్లో వస్తే వెస్ట్రన్ యూరోప్లో సామాన్యంగా అన్ని దేశాలలో రాజ్యము సరే ఒక మన సంయమనంతో అంటే కోఆపరేషన్తో నిజంగా చూస్తుంది. తర్వాత డెమోక్రసీకి ఇవి చాలా ముఖ్యమైనవి. వీటి ద్వారానే ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలు మనకు తెలుస్తాయి అనే భావించి చాలా వెస్ట్రన్ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో దానికి మన ఈ సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి, మరి ఉన్నాయి కూడా అని మనము చెప్పక తప్పదు. ఎందుకంటే ఇస్తే ఏ విధంగా మొత్తము సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆ కల్చర్ని తర్వాత ఇతర అంశాన్ని డామినేట్ ప్రభావితం చేస్తుందని చూస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ లైక్ కంపేర్ టు పాలిటిక్స్. అందులో మనం ఇంకా దానికి పోవాలి. ఏ విధంగా ఇది మన పౌర సమాజంలో ఉన్న ఆర్గనైజేషన్స్ పనిచేస్తున్నాయి, అది ప్రజల యొక్క అక్కడ ఉన్న ఏమైనా వివిధ సివిల్ సొసైటీ మన ఆర్గనైజేషన్స్ చేసే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి కానీ అని అతను చదివినాడు. సో ఈరోజు మనము స్టేట్ సివిల్ సొసైటీ ఎలా మన ఎటువంటి సంబంధాలు కలిగి ఉంటాయి అనేది లాస్ట్ విషయం మనం తెలుసుకున్నాం. స్టేట్ అండ్ సివిల్ సొసైటీ దానికి కొన్ని విషయాలలో మన రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాం, చాలా విషయాల్లో అది రాజ్యానికి అనుకూలంగానే ఉంటుంది. తర్వాత రాజ్యంలో జరిగే తప్పులను కూడా కవర్ చేయడం ఉంటుంది. తర్వాత ప్రజలు కూడా రాజ్యంలో ఉన్న అధికారంలో ఉన్న పాలక పక్షాలు ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళకు కూడా వీళ్ళు ప్రజల యొక్క మన ప్రభుత్వం యొక్క విధానాలను దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. తర్వాత సమర్థించడం జరుగుతుంది. వాళ్ళే సమర్థించిన తర్వాత దానికి ఓటర్స్, ఆర్డినరీ పీపుల్ కూడా దానికి ఒక ప్రదేశంలో ఉన్న ప్రభుత్వానికి దానికి అనేక అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఇది సివిల్ సొసైటీ అంటే ఏంది? Civil society is nothing but a network of free and voluntary organizations and associations established to promote the welfare of the people and solve the problems of people to some extent. But the nature of these organizations, voluntary organization, is different. Certainly, it's different. It is not doesn't come under the the state at all. State is different, and then civil society is different. So, ఈరోజు మనం నిజానికి సివిల్ సొసైటీ ఏ విధంగా మన ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షిస్తుంది, ప్రజాస్వామ్యము చాలా మన సమర్థవంతంగా మన ఇది బలవంతంగా ప్రజలకి అనుకూలంగా ఉండేట్టు పనిచేస్తుందని దానికి నేర్చుకున్నాము. సో ఇంతటితో ఈ సెషన్, ఈ యొక్క ఉపన్యాసం ముగుస్తుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
নমস্কাৰ, মই স্মিতা বৰ্মন। আপোনালোক সকলোকে আজিৰ শ্ৰেণীকোঠালৈ ৱেলকাম কৰিছোঁ, আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তো আজি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাটো আগৰটোৱে আছে, যিটো আমাৰ ব্লক 4 আৰু ইউনিট 16। ইয়াতে আমি বিশেষকৈ চাইক'লজিকেল এট্ৰিবিউটছ কেইটা আমি বিশেষকৈ পঢ়ি আছিলোঁ, যে আমাৰ কি কি এট্ৰিবিউটছ থাকিব লাগিব, যে আমাৰ মনোবিজ্ঞানিক ক্ষেত্ৰত, যে শিশু এজনক বুজিবৰ কাৰণে বা শিশু এজনক জানিবৰ কাৰণে কি কি গুণ লাগিব এজন শিশুৰ, বা আমাৰ কৰিবলগীয়া যিখিনি থাকে সেইখিনি সকলোখিনি আমাৰ ইয়াতে আমি ডিছকাশ্যন কৰি আছিলোঁ। তো ইয়াতে আমি বহুতকেইটা এট্ৰিবিউটছ অলৰেডি আমি পঢ়াইছোঁ। তেনেকৈ আমি ইয়াৰ আগতে আমি পঢ়াইছিলোঁ ক্ৰিয়েটিভিটি, তাৰপিছত আগতে পঢ়াইছিলোঁ এপ্টিটিউড, তাৰপিছত ইণ্টেলিজেঞ্চ। এই সকলোখিনি এপ্টিটিউডছ আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ বা আমি আলোচনা কৰিছোঁ, যে যিখিনি এট্ৰিবিউটছ আমাৰ কাৰণে চাইক'লজিকেল, যাক আমি এট্ৰিবিউটছ বুলি কোৱা হয়। তো আজি আমাৰ এট্ৰিবিউটছটো হৈছে মটিভেশ্যন, যে প্ৰেৰণা, যে এজন শিশুক প্ৰেৰণাই কিমান দূৰলৈ সহায় কৰে, বা এজন শিশুই তেওঁৰ জীৱনত প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে প্ৰেৰণা তেওঁৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰ হয়। সেই প্ৰেৰণাটো তেওঁৰ ইন্ট্ৰিনছিকো হ'ব পাৰে, এক্সট্ৰিনছিকো হ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰেৰণা খুবেই দৰকাৰ। কাৰণ আমি সদায় ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আমাৰ শিশুসকলক কাম কৰাৰ কাৰণে, যিকোনো এটা লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে, বা প্ৰতিটো খোজতে আমি তেওঁলোকক প্ৰেৰণা দি আহোঁ, বা আমি নিজেও যিকোনো ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাই আমাক প্ৰেৰণা দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি আৰু দুগুণ উৎসাহে সেই কামবিলাক কৰিবলৈ আমাৰ সহজ হৈ পৰে, বা আমি উৎসাহিত হৈ পৰোঁ। কাৰণ দৈনন্দিন জীৱনত কেতিয়াবা আমাৰ বহু ধৰণৰ বাধা বিঘিনি আহে, বহু ধৰণৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰেকশ্যন আহি পৰে, বহু ধৰণৰ আমি কনফিউজ ষ্টেজত আমি গুচি যাওঁ, যে আমি কোনটো কৰিম বা কোনটো নকৰোঁ। সেনেকুৱা সময়ত যদি আমি উচিত প্ৰেৰণা এটা পাওঁ, প্ৰপাৰ মটিভেশ্যন যদি আমি পাওঁ, আৰু সেই মটিভেশ্যনটোৱে যদি আমি প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰীমলাইন কৰাত নিশ্চয়কৈ সহায় কৰে। তো সেইটো কাৰণে আমাৰ যিটো আমাৰ এট্ৰিবিউটছ হৈছে প্ৰেৰণা। তো এইটো আমাৰ প্ৰেৰণাটো হ'ল আমাৰ কোনো এটা কাম কৰিব গ'লে আমাৰ এটা আন্তৰিক ইচ্ছা, আমাৰ ইণ্টাৰনেল আমাৰ ডিজায়াৰ, বা আমি উইলিংনেছ বুলি কওঁ। যে প্ৰেৰণাটো হৈছে আমাৰ টুৱাৰ্ডছ চাম, মটিভেশ্যন হৈছে আমাৰ টুৱাৰ্ডছ চাম ৱৰ্ক বা টুৱাৰ্ডছ চাম টাস্ক। আমাৰ উইলিংনেছ, আমাৰ ইণ্টাৰনেল যিটো আমাৰ ডিজায়াৰ, সেইটোৱে হৈছে আমাৰ মটিভেশ্যন। চ' ইয়াতে কৈছোঁ যে প্ৰেৰণাই মানুহক এটা লক্ষ্য গঠন কৰিবলৈ উৎসাহ জনায়, আৰু সেই লক্ষ্য পাবলৈ আমি সদায় কি কৰোঁ, কাম কৰি থাকোঁ। কাৰণ আমি লক্ষ্যটোত উপনীত হ'বলৈ আমি নন ষ্টপ আমি কাম কৰোঁ, আৰু সেই লক্ষ্যটো আমাৰ ছেট কৰোঁতে, আমাৰ লক্ষ্যটো আমাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰোঁতে, বা লক্ষ্যটো আমাৰ গঠন কৰিবলৈ আমাক মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটোৱে হৈছিলে প্ৰেৰণা। তো ইয়াতে আমাৰ সেইটো কাৰণে বহুতখিনি কথাই আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ, যে শিশুই যেতিয়া এটা প্ৰেৰণা পায়, তেতিয়া তেওঁলোকে শ্ৰেণীকোঠাতেই হওক বা শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰতেই হওক, তেওঁলোকে বেছি শক্তিশালী হৈ উঠে। তেওঁলোকে কোনো কামৰ প্ৰতি তেওঁলোকে ভয় নাখায়, তেওঁলোকৰ ভিতৰত এটা অদম্য সাহস গঠিত হৈ উঠে, যে তেওঁ সেই কামটো কৰিবই, বা তেওঁ সেই গ'লটো এচিভ কৰিব। সেইটো কাৰণে কৈছে আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাই হওক, আমাৰ ক্লাছৰুমৰ ভিতৰতে হওক বা আউটছাইড ক্লাছৰুমেই হওক, আমাক প্ৰেৰণা দৰকাৰ, বা শিশুসকলক প্ৰেৰিত কৰাটো খুবেই দৰকাৰ। আৰু যিটো শিশু প্ৰেৰিত হয়, মটিভেট হয়, সেই শিশুটোৱে কি হয়, তেওঁ যিকোনো কামলৈ তেওঁ ভয় নকৰে, বা ডাঙৰ তেওঁ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ তেওঁ নিশ্চয়কৈ আগুৱাই আহে, বা তেওঁ কেতিয়াও পিছ হুহুকি নাথাকে। প্ৰেৰণাই বহু ধৰণৰ আমাৰ লাভ কৰে, যেনেকৈ আমাক প্ৰেৰণাই কি কৰে, শক্তি দিয়ে, স্থায়ী কৰি দিয়ে, সৃষ্টিশীল কৰি দিয়ে। তাৰোপৰি আমাক জ্ঞানমূলক প্ৰক্ৰিয়াকৰণত বৃদ্ধি কৰে, যে আমাৰ কগনিটিভ মাইণ্ডটোত সিহঁতে ইনক্ৰিজ কৰি দিয়ে। কিন্তু আমি কওঁ যে প্ৰেৰণাই আমাৰ 3টা গুণেই আমাক বৃদ্ধি কৰে, আমাক ব্যৱহাৰিক হওক, আচৰণবিদ হওক, আমাৰ জ্ঞানমূলক হওক, সকলো ধৰণৰ দিশতে প্ৰেৰণাই আমাক সহায় কৰে, বা প্ৰেৰণাই আমাক উৎসাহ দিয়ে, বা প্ৰেৰণাই আমাক সেই জ্ঞানবিদ, আমাৰ সেই নলেজখিনি, আমাৰ কগনিটিভ নলেজ হওক, এফেক্টিভ নলেজ হওক, বা আমাৰ সাইকোমটৰ নলেজ হওক, সকলোখিনি নলেজ আমাৰ গেইন কৰিবৰ কাৰণে, বা আমাক অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে আমাক প্ৰেৰণাই সহায় কৰি আছে। তো আমাৰ
কোৱা হৈছে যে নিজৰ লক্ষ্য পাবলৈ দৈনন্দিন আমি আমাৰ নিজৰ সন্তান, শিক্ষক, কৰ্মচাৰীক প্ৰেৰণা দি আহোঁ। কাৰণ প্ৰতিটো ইনষ্টিটিউশ্যনতে, প্ৰতিটো কাৰ্যক্ষেত্ৰতে, হয় সেইটো গভৰ্ণমেণ্ট নহ'লে বা সেইটো প্ৰাইভেট, সকলো সময়তে আমাক প্ৰেৰণামূলক কিছুমান আমাৰ আজিকালি কিছুমান প্ৰগ্ৰাম অনুষ্ঠিত হয়, কিছুমান আমাৰ ট্ৰেইন টিচাৰ্ছ আহে বা ট্ৰেইন কিছুমান আমাৰ কাউন্সিলৰ আহে, যে তেওঁলোকে কি কৰে তেতিয়া যিহেতু তেওঁলোকে ননষ্টপ সেই কৰ্মচাৰী হওক বা সেই শিশুসকলক তেওঁলোকে প্ৰেৰণা দিয়ে। কাৰণ কি হয়, সকলোৱে যেতিয়া আমি ভাবোঁ যে একেখিনি কামকে বা কৰ্মচাৰীসকলে যেতিয়া তেওঁলোকৰ জব প্ৰেছাৰ পায় তেতিয়া তেওঁলোকক মটিভেশ্যনৰ দৰকাৰ হয়। ঠিক তেনেকৈ এডলেচেণ্ট পিৰিয়ডৰ শিশুসকলক খুব বেছি যেতিয়া ষ্ট্ৰেছত আহি পৰে, তেওঁলোকৰ যেতিয়া পঢ়াৰ লগত তেওঁলোকৰ সকলো দিশৰ পৰা শাৰীৰিক, মানসিক, আৱেগিক যেতিয়া তেওঁলোক সকলো ফালৰ পৰা জৰ্জৰিত হৈ উঠে, তেতিয়া তেওঁলোকক প্ৰপাৰ মটিভেশ্যন কৰাটো সাংঘাতিক দৰকাৰ। তো এডলেচেণ্ট পিৰিয়ডৰ যিখিনি শিশু আছে, কৈশোৰ অৱস্থাৰ যিখিনি শিশু আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে মেইন যোনে তেওঁলোকক প্ৰেৰণা দিব, তেওঁ প্ৰথম ব্যক্তিজনেই হৈছে তেওঁলোকৰ অভিভাৱক। তো অভিভাৱকসকলৰ ইয়াতে সাংঘাতিক গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ৰোল আছে, কাৰণ অভিভাৱকে এজন শিশুক প্ৰেৰণা দি তেওঁক বহুত ওপৰলৈ, বহুত আগুৱাই লৈ যাব পাৰে। তাৰ পিছতে আছে আমাৰ শিক্ষক আৰু বা অন্যান্য আমাৰ ব্যক্তিসকল। তো এজন শিশুক বা এজন কৈশোৰক এটা প্ৰকৃত নাগৰিক কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেৰণা দিয়াটো সাংঘাতিক দৰকাৰ। কাৰণ কৈছে যে মানুহৰ বাবে যিকোনো কাম সময়মতে আৰু সফলভাৱে কৰাটো দৰকাৰ। কাৰণ যদি আমি এজন ব্যক্তিক বা এজন শিশুক যদি আমি ঠিকমতে যদি প্ৰেৰণা নিদিওঁ, তেওঁৰ যিখিনি সময়মতে কৰিবলগীয়া কাম সেইখিনি তেওঁ নহ'ব। কাৰণ আমাৰ সকলো কামৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট নিৰ্ধাৰিত সময় থাকে, আৰু সেই নিৰ্ধাৰিত সময়ত কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমাক প্ৰেৰণা লাগে। কাৰণ কেতিয়াবা আমি কি হওঁ, সেই নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত আমি কাম কৰি অলপমান কেতিয়াবা অৱশ হৈ পৰোঁ, বা কেতিয়াবা আমাৰ ৰেজিলিয়েন্সটো কমি যায়। আমি স্থায়ীভাৱে বেছি দিনলৈ কামটো কৰিবলৈ আমাৰ কেতিয়াবা নিৰুৎসাহ হৈ উঠোঁ। সেইখিনি সময়তে আমাৰ কি লাগে, প্ৰেৰণা লাগে। কাৰণ প্ৰেৰণাই তেতিয়া আমাক দুগুণ উদ্যমৰে সেই আমাৰ কামখিনি নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত কৰিবৰ কাৰণে আমাক অৰিহণা যোগায়। তাৰোপৰি কৈছে সফলভাৱে কামটো কৰা, কাৰণ প্ৰেৰণাই আমাক কামটো পাৰফেক্ট হ'বৰ কাৰণে, পাৰফেক্টলি কৰিবৰ কাৰণেও আমাক কি কৰে, সিহঁতে অৰিহণা যোগায়। তো মাছলোৰ মতে হৈছে প্ৰেৰণা হ'ল শাৰীৰিক আৰু সমাজ বিজ্ঞান সন্মত অভাৱ, যিটো ব্যক্তিয়ে সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বাধ্যতামূলকভাৱে অনুভৱ কৰে। এইটো কাৰণে কৈছে যে এইটো প্ৰেৰণা আমি বেছিভাগ সময়তে আমি অনুভৱ কৰোঁ, আৰু এই প্ৰেৰণা পালে আমাৰ কি হয়, আমাৰ গোটেইখিনি কাম আমাৰ সফল হয় বুলি কোৱা হয়। কৈছে যে প্ৰেৰণাই মানুহক কোনো কাম কৰিবলৈ অন্তৰ্নিহিত ইচ্ছা বা নিচা যোগোৱাৰ লগতে ইয়াতে কৈছে যে এটা লক্ষ্য যেতিয়া ফিক্স কৰা হয়, সেই লক্ষ্যটোৰ পিছত কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাক প্ৰেৰণাই সহায় কৰি আছে। তো ইয়াতে আমি উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব পাৰোঁ যে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে যদি তেওঁ দৌৰি ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিৰ্ধাৰিতভাৱে কেতিয়াবা তেওঁ 5 কিলোমিটাৰ বা 10 কিলোমিটাৰ তেওঁ দৌৰিব, বা তেওঁ দৌৰি কিনে কেতিয়াবা তেওঁ এটা লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব, তেওঁ যে আজি মই 5 কিলোমিটাৰ বা 10 কিলোমিটাৰ দৌৰিম। আৰু যেতিয়াই তেওঁৰ যিটো লক্ষ্য 5 কিলোমিটাৰ দৌৰা বা 10 কিলোমিটাৰ লক্ষ্যটো তেওঁ ফুলফিল কৰিব পাৰে বা সেই লক্ষ্যটোত উপনীত হ'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ নেক্সট আৰু অলপ আগুৱাই যাবলৈ তেওঁ কি হয়, প্ৰেৰিত হয়, বা তেওঁৰ মনৰ পৰা আৰু এটা অদম্য সাহস বা ইচ্ছা জাগি উঠে, যে তেওঁ 10 কিলোমিটাৰ ক্ৰছ কৰিছে, মানে তেওঁ যিকোনো ধৰণৰ হাফ মাৰাথন বা ফুল মাৰাথনত তেওঁ কি কৰিব, পাৰ্টিচিপেট কৰিব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো হ'ল এটা সাধাৰণ উদাহৰণ যে আমি কেনেকৈ প্ৰেৰিত হওঁ। যিকোনো আমাৰ ৰাতিপুৱা যেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ খানা বনোৱাৰ পৰা, আমাৰ এচিভমেণ্টবিলাকত, বা আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ আমাৰ ৰাতিপুৱা আমাৰ খোজ কঢ়াৰ পৰা বা শৰীৰ চৰ্চা কৰাৰ পৰা, বা যিকোনো ধৰণৰ শিশুক লৈ যেতিয়া আমি কিবা ধৰণৰ যদি আমি গ'ল নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ, এটা লক্ষ্য যেতিয়া আমাৰ খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ উপনীত হ'ব পাৰোঁ, তেতিয়া আমি আমাৰ নেক্সট গ'লটোলৈ আমি আগুৱাই যাওঁ। তো এইখিনি হ'ল আমাৰ প্ৰেৰণাই আমাক কেনেকৈ লক্ষ্য এটা নিৰ্ধাৰণ কৰোঁতে বা লক্ষ্যটোত উপনীত হ'বলৈ আমাক সহায় কৰে।
বা লক্ষ্যটোত উপনীত হোৱাৰ পিছত যে আমি বহি নাথাকো, কাৰণ যেতিয়া আমি দেখিছো যে লক্ষ্য এটা ফুলফিল হোৱাৰ পিছত কোনো ব্যক্তি বহি নাথাকে, তেওঁ আৰু বেছি আগৰ লক্ষ্যলৈ যাবলৈ আগুৱাই যায়। কাৰণ প্ৰতিজন খেলুৱৈক আমি দেখিছো তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰেকৰ্ড নিজে ভাঙে, কাৰণ তেওঁলোক আৰু বেছি কি হয় প্ৰেৰিত হয়। তো তেতিয়া সেনেকে আৰু কিছুমান এনেকুৱা কিছুমান শিশু আছে বা ছাত্ৰ আছে যে তেওঁলোকে বেছিক মাল্টিপ্লিকেশ্যন ফেক্টখিনি তেওঁলোকে জানে, যিখিনি আমাৰ প্ৰাথমিক পূৰণৰ যিখিনি ভাগ আছে তেওঁ সেইখিনি জানে। তো যেতিয়া তেওঁ সেই বেছিক প্ৰাথমিক নলেজখিনি তেওঁ থাকিব, তেতিয়া তেওঁ কি হয় আৰু বেছি ভালকে তেওঁ আৰু বেটাৰ কৰিব ইচ্ছা কৰে মেথছৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু লাহে লাহে তেওঁ মেথছ ছাবজেক্টটো গণিত বিষয়টো তেওঁৰ কাৰণে ভাল লগা হৈ পৰে বা তেওঁ ভাল পাবলৈ ধৰে। কাৰণ কিয় তেওঁ নিজাকে যেতিয়া গম পালে যে মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ যিখিনি ফেক্ট আছে সেইখিনিয়ে ইয়াতে ইউজ হৈছে, বা তেওঁ সেইখিনি ইউজ কৰি তেওঁ পিছৰ যিখিনি সমস্যা আছে ৰিগাৰ্ডিং মেথছ তেওঁ সেইখিনি ফুলফিল কৰিছে বা তেওঁ সেইখিনি সমাধান কৰিব পাৰিছে। সেইটো কাৰণে তেওঁ আৰু বেছি ভালকে আৰু বেছি জটিল অংক কৰিবলৈ তেওঁ আগুৱাই যায় বা তেওঁৰ মন আহে, বা তেওঁৰ যিটো ইণ্টাৰনেল উইলিংনেছটো আৰু বেছি কি হয় বেছি বৃদ্ধি হয়, আৰু তেওঁ সেনেকুৱা যিকোনো ধৰণৰ টাফ মেথছ তেওঁ কৰিবলৈ আগুৱাই যায়। আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ মেথছখিনিও যদি তেওঁ সমাধান কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ আৰু বেছি আগলৈ তেওঁ গতি কৰিব। তো সেইটো কাৰণে কৈছে যে সেইকাৰণে কৈছে যে শিক্ষাত প্ৰেৰণা অধিক গুৰুত্ব। ইয়াক আমি শিক্ষাত প্ৰেৰণা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল আছে। আৰু প্ৰেৰণা বুলি ক'লে আমি দুই ধৰণৰ পাওঁ, মটিভেশ্যন আমাৰ দুই ধৰণৰ আছে, এটা হৈছে ইন্ট্ৰিনছিক মটিভেশ্যন আৰু এটা আছে এক্সট্ৰিনছিক মটিভেশ্যন। ইন্ট্ৰিনছিক যিটো আমাৰ অন্তৰ্নিহিত প্ৰেৰণা সেইটো হ'ল শিশুজনে যেতিয়া নিজেই নিজৰ ভিতৰৰ পৰা প্ৰেৰিত হয় সেইটো কওঁ আমি ইন্ট্ৰিনছিক প্ৰেৰণা। আৰু এক্সট্ৰিনছিক যিটো বাহ্যিকভাৱে যিটো আমাৰ প্ৰেৰণা বহিৰ্নিহিত প্ৰেৰণাটো হ'ল যেতিয়া যিকোনো এটা সফলতা যিকোনো কাম সফল হোৱাৰ পিছত বা যিকোনো কাম কৰিবৰ কাৰণে আনৰ দ্বাৰা যেতিয়া আমি প্ৰেৰিত হওঁ সেইটোক কওঁ আমি এক্সট্ৰিনছিক মটিভেশ্যন বা আমি বাহ্যিক প্ৰেৰণা বুলি কওঁ। কাৰণ এইমাত্ৰ যিটো আমি উদাহৰণ দিলোঁ যে শিশুজনে মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ যেতিয়া ফেক্টখিনি পূৰণৰ যেতিয়া ভাগবোৰ তেওঁৰ ভালকৈ জ্ঞাত হয় বা তেওঁ সেইখিনি মেমৰাইজ কৰিব পাৰে বা তেওঁ সেইখিনি প্ৰপাৰলি এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি হয় আৰু পিছলৈ নিজাকে আৰু বেছিকৈ টাফ অংক কৰিবৰ কাৰণে বা আৰু জটিল সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ আগুৱাই যায়। তো এইটো ক্ষেত্ৰত হৈছে তেওঁ সেইটো ইন্ট্ৰিনছিক মটিভেশ্যন অন্তৰ্নিহিত প্ৰেৰণা, কাৰণ তেওঁ নিজে মটিভেট কৰিছে, কাৰণ তেওঁ নিজকে জানিছে যে এইখিনি মই কৰিব পাৰিছোঁ মানে মই এইখিনি কামো কৰিব পাৰিম, বা মই আৰু আগলৈ মই গণিতৰ বেলেগ ধৰণৰ সমস্যালৈ মই আগুৱাই যাব পাৰিম। তো সেইখিনি হৈছে তেওঁৰ ইন্ট্ৰিনছিক মটিভেশ্যন যে অন্তৰ্নিহিত প্ৰেৰণা। আৰু যেতিয়া তেওঁ কি হয় সেই অংকখিনি কৰাৰ পিছত তেওঁক যদি বেলেগে মটিভেট কৰে সেইটো হৈছে তেওঁৰ এক্সট্ৰিনছিক মটিভেশ্যন বা বাহ্যিকভাৱে যেতিয়া তেওঁ মেথছখিনি কৰাৰ পিছত বা সফল হোৱাৰ পিছত তেওঁক কোনোবাই পুৰস্কৃত কৰে, ফিজিকেলি তেওঁক ৰিৱাৰ্ড দিয়ে বা কোনোবাই যদি তেওঁক প্ৰশংসিত কৰে, তেতিয়া হৈছে তেওঁৰ সেইটো এক্সট্ৰিনছিক মটিভেশ্যন, যাক আমি কওঁ বাহ্যিক প্ৰেৰণা। কাৰণ বাহ্যিকভাৱে তেওঁ প্ৰেৰিত হৈছে, কাৰণ প্ৰথমবাৰ তেওঁ নিজে প্ৰেৰিত হৈ কিনে সমস্যা সমাধান কৰিলে, আৰু যেতিয়া সকলো ব্যক্তিয়ে গম পালে বা সকলোৱে তেওঁক পুৰস্কৃত কৰিলে ফিজিকেলি বা প্ৰেইজ কৰিলে প্ৰশংসিত কৰিলে, তেতিয়া তেওঁ কি হয় আৰু বেছি কি হয় আগুৱাই যায়, আৰু সেইটো কয় আমি এক্সট্ৰিনছিক মটিভেশ্যন, যাক আমি কওঁ বাহ্যিক প্ৰেৰণা। তো এইখিনি হৈছে আমাৰ একদম প্ৰেৰণাৰ আমি যদি থুলমূল আভাস বুলি কওঁ বা প্ৰেৰণা বুলি ক'লে আমি কি কওঁ। আৰু ইয়াতে আমি কেতিয়াবা আমি গম পাওঁ এজন ব্যক্তি প্ৰেৰিত হৈছে বুলি আমি কেনে গম পাওঁ। কিছুমান ইণ্ডিকেটৰ থাকে, কিছুমান চিম্বল থাকে, কিছুমান আমি দেখোঁ যে এজন ব্যক্তি সঁচাকৈয়ে প্ৰেৰিত হৈছে নে নাই। তেতিয়া আমি গম পাম যে কোনবিলাক ইণ্ডিকেটৰ্ছ আছে বা কোনবিলাক আমি তেওঁৰ ব্যৱহাৰত বা তেওঁৰ কৰ্মৰাজিত আমি গম পাওঁ যে সঁচাকৈয়ে ব্যক্তিজন প্ৰেৰিত হৈছে নে নাই। তো কেতিয়াবা আমি দেখোঁ যে চইচ যে শিশু এটাই যেতিয়া কি হয় এটা সম্পূৰ্ণ কাম কৰিবলৈ তেওঁ স্বাধীনভাৱে যেতিয়া কাম এটা সম্পন্ন কৰে, তেতিয়া আমি কওঁ যে তেওঁ নিশ্চয় মটিভেট হৈছে, তেওঁ নিশ্চয় কি হৈছে এটা মটিভেশ্যনেল ইণ্ডিকেটৰ বুলি আমি কওঁ। কাৰণ শিশুটোৱে কামটো কমপ্লিটলি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ
প্ৰেৰিত হৈছে আৰু স্বাধীনভাৱে কামটো কৰিছে তেওঁ তেতিয়া গম পাওঁ যে শিশুজন সঁচাকৈ কাৰোবাৰ দ্বাৰা বা তেওঁ ইন্ট্ৰিনছিকভাৱে হওক বা এক্সট্ৰিনছিক হ'লে হওক শিশুজন কি হৈছে মটিভেট হৈছে তেওঁ প্ৰেৰিত হৈছে সেইটো কাৰণে তেওঁ যিটো কাম তেওঁ হাতত লৈছে সেই কামটো তেওঁ সম্পূৰ্ণকৈ কৰিছে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ ফিনিছ কৰিছে বা এচিভ কৰিছে গ'লটো তো সেইটো এটা আমাৰ গম পাওঁ যে শিশুজনে প্ৰেৰিত হৈছে তাৰোপৰি কেতিয়াবা আমাৰ কৈছে কি এফৰ্ট কৈছে শিশু এটাই যেতিয়া কোনো এটা কাম কৰিবলৈ বহুত বেছি কষ্ট কৰে বহুত বেছি শক্তি প্ৰয়োগ কৰে তেতিয়া আমি গম পাওঁ তাৰ লেভেল অফ মটিভেশ্যনটো কিমান ওপৰত কাৰণ তেওঁক যিটো কৰ্ম দিয়া হৈছে বা যিটো তেওঁক টাস্ক দিয়া হৈছে সেই টাস্কটো তেওঁ কি হয় যিকোনো উপায় ইমান এফৰ্ট লগাই কৰিছে যে তেওঁ সফল হৈছে তো সেইখিনি সময়ত আমি দেখিম যে তেওঁৰ লেভেল অফ মটিভেশ্যন ইজ ভেৰি হাই তেওঁক যোনে মটিভেট কৰিছে ইণ্টাৰনেলি হওক বা এক্সটাৰ্নেলি হওক তেওঁ সাংঘাতিকভাৱে মটিভেট হৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ অদম্য কষ্ট অদম্য শক্তি প্ৰয়োগ কৰি তেওঁৰ কামটো সমাধান কৰিছে খুব নিয়াৰিকৈ ক্লিয়াৰলি ডিচিপ্লিনভাৱে তেওঁৰ কামটো সম্পন্ন কৰিছে চ' সেইটো এটা আমি ইণ্ডিকেটৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ নেক্সট আমাৰ আছে এটা পাৰ্জিষ্টেঞ্চ যে আমাৰ স্থিতি যে শিশু এটাই এটা কাম কৰোঁতে কেতিয়াবা কি হয় তেওঁলোকৰ এলাহ ভাৱ জন্মে বা কেতিয়াবা অলপ বিৰক্তি ভাৱ জন্মে বা কেতিয়াবা তেওঁলোক বিক্ষিপ্ত হৈ যায় ডিষ্ট্ৰেক্ট হৈ যায় তো যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটাও তেওঁৰ সমস্যা বা যিকোনো ধৰণৰ বাধা আহিলে বা ডিষ্ট্ৰেকশ্যন আহিলেও তেওঁ যদি সেই নিজৰ কামটোত যদি পাৰ্জিষ্ট কৰে তেওঁ নিজৰ জাগাত যদি স্থিতিভাৱে থাকি কামটো সম্পন্ন কৰে তেতিয়া আমি গম পাম যে শিশুটো সাংঘাতিকভাৱে কি হৈছে প্ৰেৰিত হৈছে তেওঁক যোনে মটিভেট কৰিছে তেওঁৰ খুব সহায় হৈছে কাৰণ তেওঁৰ সেই যিটো কাম কৰি আছিলে সেই কামটোত বাধা আহিছিল বিঘিনি আহিছিল বিক্ষিপ্ত আহিছিল তথাপিতো তেওঁ কিন্তু হাৰি যোৱা নাই বা তেওঁ কামটো এৰি অহা নাই তেওঁ পাৰ্জিষ্ট কৰিছে তেওঁ স্থিতি লৈছে আৰু কামটো সম্পন্ন কৰিহে তেওঁ ওলাই আহিছে সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে যে প্ৰেৰিত হওঁতে মটিভেশ্যনৰো কিছুমান ইণ্ডিকেটৰ থাকে আৰু এই ইণ্ডিকেটৰবিলাকৰ সহায়ত আমি গম পাওঁ যে এজন শিশু সঁচাকৈ মটিভেট হৈছে নে নাই সঁচাকৈ প্ৰেৰিত হৈছে নে নাই নেক্সট আহিলে আমাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি প্ৰেৰণা আমি যাক কওঁ যে মটিভেশ্যন এজ নিড তো আমাৰ কোৱা হৈছে যে বহু ধৰণৰ আমাৰ থিয়ৰী কিছুমান ওলাইছে কিছুমান তত্ত্ব ওলাইছে প্ৰেৰণাৰ ওপৰত তাৰ ফলত আমাৰ যিটো মাছলোৰ থিয়ৰী আছে সেইটো আমাৰ খুব বিশেষকৈ একচেপ্টেড হৈছে বা সকলোৱে আমাৰ গ্ৰহণ কৰে বা সকলোৱে প্ৰায় ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ভিতৰত যিখিনিয়ে ষ্টাডি কৰি আছে তেওঁলোকৰ খুব মুখে জ্ঞাত যে মাছলোৰ যিটো আমাৰ হায়াৰকিয়েল থিয়ৰী আছে তো তেওঁ এইটো কথাই কৈছিলে যে তেওঁ 1962ত এখন কিতাপ উলিয়াইছিলে টুৱাৰ্ডছ আ চাইকলজি অফ বিং তেওঁ সেইখন কিতাপত সকলোখিনি কথাই যে মানুহক যে যেতিয়া প্ৰয়োজন অনুসৰি তেওঁ প্ৰেৰণা পায় বা প্ৰয়োজন হিচাপে আৰু তেওঁ কৈছে যে প্ৰেৰণা মানে হ'ল প্ৰয়োজন যেতিয়া আমাক মানুহক প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া মানুহজনৰ কি হয় প্ৰেৰণা দৰকাৰ হয় বা প্ৰেৰণা পালে মানুহজনৰ প্ৰয়োজনখিনি ফুলফিল হয় আৰু তেওঁ মাছলোৰ যিটো হায়াৰকিয়েল থিয়ৰী আছে সেইটোত তেওঁ কৈছে যে মানুহৰ নিডবোৰ তেওঁ পাঁচটা স্তৰ চিনাক্ত কৰিছিলে আৰু যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা আমাৰ গোটেই জীৱনত আমি জীৱন সম্পন্ন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু সেই পাঁচটা প্ৰয়োজন হৈছিলে প্ৰথমতে আছিলে আৰু তেওঁ কৈছিলে যে যিটো হায়াৰকিয়েল নিড আছে সেই হায়াৰকিয়েল নিডটোত তেওঁ কৈছে তলৰ পৰা ওপৰলৈ যে প্ৰথমতে আমি তলৰ স্তৰৰ যিখিনি নিড আছে সেইটো ফুলফিল কৰিম তাৰপিছত তাৰ ওপৰৰ স্তৰৰ নিডখিনি আমি ফুলফিল কৰিম তাৰপিছত নেক্সট এনেকৈ তেওঁ কৈছিলে যে আমি পাঁচটা স্তৰত আমাৰ নিডবোৰ ভগাই লৈছোঁ আৰু বেছিভাগ ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ নিডখিনি সেনেকৈ ফুলফিল কৰে আৰু কৈছে যে বেছিভাগে তেওঁৰ মতে হ'ল কি সকলো ব্যক্তিয়ে এটাৰ পিছত এটাহে নিড পূৰণ কৰি যাব পাৰে কাৰণ এই নিডবোৰ তেওঁ কৈছে জঁপিয়াই পাৰ হ'ব নোৱাৰে এটা নিড ফুলফিল হ'লেহে ব্যক্তিজনৰ নেক্সট নিডটো ফুলফিলৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰিপেয়াৰ হয় বা সেই নিডটো তেওঁ ফুলফিল কৰিব পাৰে তো তেওঁৰ মতে তেওঁৰ প্ৰথম নিডটোৱে হৈছিলে মানসিক প্ৰয়োজনীয়তা তেওঁ কৈছে যে চাইকলজিকেল যিটো নিড সেইটো হৈছিলে মানুহৰ ফুড ক্লথিং আৰু শ্বেল্টাৰ কৈছিলে খাদ্য
বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থান এই যিকেইটা নিড আছে সেই নিডটো যদি আমাৰ পূৰণ প্ৰথমতে কৰিব লাগিব যে যিকোনো এজন ব্যক্তিৰ যদি মই প্ৰয়োজন বুলি ভাবোঁ যে এজন ব্যক্তিক কি লাগে তেওঁৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি তেতিয়া আমি প্ৰথম প্ৰয়োজনীয়তাটো হ'ব কি তেওঁৰ সাইকোলজিকেল নিড যিটো মানসিক প্ৰয়োজনীয়তা বুলি কওঁ সেইটো হৈছে খাদ্য বস্ত্ৰ বাসস্থান সেই নিডটো পূৰ হোৱাৰ পিছত সেই ব্যক্তিজনৰ নিডটো আহিব ছেফটি নিড যাক আমি কওঁ সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা যেতিয়া তেওঁৰ গোটেইখিনি খাব ভালকে পায় পিন্ধিব ভালকে পায় থাকিব ভালকে পায় ভালকে মিন্স তেওঁ যদি প্ৰপাৰলি নিজক প্ৰপাৰলি যদি খাবলৈ পায় পিন্ধিব পায় থাকিবলৈ পায় তেওঁৰ নেক্সট নিডটোৱে হ'ব যে ছেফটি নিড যিটো হৈছে জব চিকিউৰ ছেফ ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যন ইঞ্চুৰেঞ্চ এটচেট্ৰা নেক্সটটোৱে হ'ব তেওঁৰ জব যে তেওঁ কি কৰি খাব তেওঁৰ নেক্সট ষ্টেপটোৱে হ'ব তেওঁৰ কি হ'ব বা তেওঁৰ যিটো চাকৰি কৰিব বা যিটো তেওঁৰ ব্যৱসায় কৰিব সেইটো কিমান সুৰক্ষিত বা তেওঁৰ যিখিনি ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যন তেওঁৰ জবটো য'ত কৰিছে সেই তাৰে পৰিৱেশটো কেনেকুৱা বা তেওঁৰ জবটো কৰাৰ পিছত তাৰ কি লাইবিলিটিছ আছে বা তেওঁৰ সেই জবটোৰ লগত তেওঁৰ ফিউচাৰৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্বন্ধ আছে সেই গোটেইখিনি হ'ল কি সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা তেওঁ নিজক সুৰক্ষিত কৰিব বিচাৰিছে এতিয়া নেক্সট আহিব অন্তৰ্গতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা যিটো আমি বিলঙিংনেছ নিডছ বুলি কওঁ ইয়াতে আহিব তেওঁলোকৰ ফেমিলি মেৰিজ লাভ মেৰিড চিলড্ৰেন এই সকলোবোৰ কাৰণ যেতিয়া তেওঁৰ বেচিক নিডটো পূৰণ হ'ল তেওঁৰ ছেফটি নিডটো পূৰণ হ'ল জব ভালকে পালে তেওঁ নিজে চিকিউৰ তেওঁৰ জব ছেটিছফাই তেওঁৰ ফিউচাৰ চিকিউৰ তো নেক্সট তেওঁৰ আহিব যিটো আমাৰ মৰম ভাল পোৱা বিবাহ তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁলোকৰ সংসাৰ বঢ়োৱা এই সকলোখিনি আহিব তেওঁলোকৰ অন্তৰ্গতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নেক্সট আহিব সন্মানৰ প্ৰয়োজনীয়তা যাক আমি কওঁ এষ্টিম নিডছ ইয়াতে আহিব ছ'চিয়েল ৰিকগনিশ্যন যে এতিয়া আহিব তেওঁ সামাজিকভাৱে তেওঁ ৰিকগনাইজ হয় নে নহয় তেওঁৰ জবৰ ফালৰ পৰা হওক বা তেওঁৰ পাৰ্চনেলিটি ফালৰ পৰা হওক বা তেওঁৰ অৰ্থ বা তেওঁৰ যিকোনো জ্ঞান বা তেওঁৰ যিকোনো ফালৰ পৰা যে তেওঁ ছ'চিয়েলি কিমান ৰিকগনাইজ তেওঁ তাতে এতিয়া যুদ্ধখন হ'ব বা তেওঁৰ আইডেণ্টিটিটো যে তেওঁ যে নিজে এইখন পৃথিৱীত স্থিতি লৈছে বা তেওঁৰ গোটেইকেইটা নিড পূৰণ কৰি আহি শেষত তেওঁ 4 নম্বৰ যিটো নিড আছে সন্মানৰ প্ৰয়োজনীয়তা এইখিনিত তেওঁ নিজৰ আইডেণ্টিটি বিচাৰিব এতিয়া আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ সকলো ধৰণৰ কাম কৰিব বা তেওঁ প্ৰেৰিত হ'ব বা তেওঁৰ যিখিনি কাম সমাজে বিচাৰে সেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি তেওঁ এটা নিজৰ আইডেণ্টিটি এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিব আৰু লাষ্ট নিডটো আছে আমাৰ সেল্ফ এক্সুৱেলাইজেশ্যন যাক আমি কওঁ আত্ম বাস্তৱায়ন আৰু ইয়াতে হয় কি আমাৰ এজন ব্যক্তি যেতিয়া এণ্ডিঙত তেওঁৰ গোটেইখিনি 4টা নিড পূৰণ হোৱাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপত তেওঁৰ ইনাৰ ট্ৰুথ বিচাৰি যাব তেওঁ ভিতৰত থকা অন্তৰ্নিহিত যিটো আমাৰ সত্য বা তেওঁ নিজক বিচাৰি পাব সেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যন বুলি যিখিনি আমি কওঁ যে তেওঁ গোটেই জীৱনত তেওঁ নিজক এতিয়া বিচাৰিব যে তেওঁ বেলেঞ্চ কৰিব তেওঁৰ তেওঁৰ মন মগজু তেওঁৰ শৰীৰ আত্মা এই সকলোখিনিৰ পিছত তেওঁ এতিয়া তেওঁ যুঁজিব বা তেওঁ নিজৰ আত্মাক বিচাৰিব তেওঁৰ নিজৰ শুদ্ধতাক বিচাৰিব বা তেওঁৰ গোটেইখিনি তেওঁৰ আত্মা আৰু শৰীৰ এই দুটাৰ বেলেঞ্চ তেওঁ বিচাৰিব তো সেইটো হৈছে আমাৰ একদম এক্সট্ৰিম লেভেলৰ নিড যিটোক আমি কওঁ সেল্ফ এক্সুৱেলাইজেশ্যন আৰু এই নিডটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি বহু ধৰণৰ ফালৰ পৰা আমি কি হ'ব লাগিব উচ্চ স্তৰত আমাৰ মানসিক স্থিতি হ'ব লাগিব আৰু উচ্চ স্তৰৰ মানসিক স্থিতি তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া আমি তলৰ এই 4টা নিড আমি পূৰণ কৰোঁ কাৰণ এই 4টা নিড পূৰণ নকৰাকে আমাৰ কেতিয়াও মানসিক স্থিতি আমাৰ বেলেঞ্চত নাথাকে বা আমি কেতিয়াও নিজক সেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইখিনি সময়ত আমাৰ ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন হ'ব আমাৰ লাষ্ট এতিয়া নিডটো হ'ব আমাৰ ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন আমি নিজে নিজক বুজিব লাগিব বা আমাৰ যিখিনি মেডিটেশ্যন আছে আমি মেডিটেশ্যন কৰিব লাগিব আমি য়োগা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি সেল্ফ এক্সুৱেলাইজেশ্যনত আমি যামগে আৰু তাৰ আগত কিন্তু এই 4টা নিড আমাৰ সুন্দৰকৈ পূৰণ হ'ব লাগিব সেইটো কাৰণে মাষ্টৰে কৈছে যে যিটো আমাৰ বেচিক নিড আছে সেই বেচিক নিডৰ পিছৰ যিকেইটা নিড আছে সকলোকেইটা যদি চিৰিয়েলি আমি খুব সুন্দৰকৈ ফুলফিল কৰি যাব পাৰোঁ তেতিয়াহে আমি আমাৰ লাষ্টৰ যিটো নিড আছে সেইটোত আমি উপনীত হ'ব পাৰিম আৰু যিটো কষ্টকৰ কিন্তু আমাৰ সেইটো কি হ'ল আমাৰ কাৰণে দৰকাৰী তথাপিতো কিন্তু আমাৰ
প্ৰথম 4টা নিড কিন্তু আমি ফুলফিল কৰাৰ পিছতহে আমি লাষ্ট এক্সুৱেলাইজেশ্যন নিডত আমি উপনীত হ'ব পাৰিম। এইটো কাৰণে মাছলৈ কৈছে যে যেতিয়া আমি এই সকলোবোৰ নিডৰ পিছত চেষ্টা কৰোঁ, নিডবোৰ আমি পূৰণ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ, বা আমি নিডবোৰৰ কাৰণে যেতিয়া আমি মটিভেট হওঁ বা আমি প্ৰেৰিত হওঁ, বা আমি নিডবোৰ যে আমি এটা নিডৰ, কাৰণ আগতেই আমি কৈ আহিছোঁ যে আমি এটা গ'ল পোৱাৰ পিছত আমি নেক্সট গ'লটোলৈ আমি সকলোৱে আগুৱাই যাওঁ। সেনেকৈ নিডতো আমাৰ এটা নিড পূৰণ হোৱাৰ পিছত আমি অলপকৈ আনকেইটা নিডলৈ আমি আগুৱাই গৈ থাকোঁ। ইয়াতে কৈছে যে শিক্ষক আৰু আমাৰ যিবোৰ শিক্ষাবিদ আছে তেওঁলোকে যিটো স্কুলৰ পৰিৱেশ এইটো ইমান সুন্দৰ কৰিব লাগে যাতে শিশুসকলে তেওঁলোকৰ নিডবোৰ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেৰিত হয়। কাৰণ শিশু যিটো আমাৰ চাৰাউণ্ডিংছ আছে সেই চাৰাউণ্ডিংছটোৱে খুব সুন্দৰকৈ ৰাখিব লাগে, আৰু এই প্ৰয়োজনীয়তাটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষক আৰু শিক্ষাবিদসকলে যত্ন কৰিব লাগে আৰু সকলো শিশুকে প্ৰেম কৰিব লাগে। কৈছে কি লাভ আৰু কেয়াৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, যে আমি নিডবোৰ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমাক লাভ আৰু কেয়াৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু সকলো শিশুকে আমি মূল্য দিবলৈ শিকিব লাগে বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াতে কৈছে যে শিক্ষক আৰু অভিভাৱক দুয়োজন ব্যক্তিয়ে এজন শিশুক খুব সুন্দৰকৈ প্ৰেৰণা দিব পাৰে, আৰু সেইটো কাৰণে কৈছে যে শিশুজনক কাউন্সিলিং কৰিব লাগে। কাউন্সিলিং এইটো কাৰণেই কৰিব লাগে যে শিশুজনৰ আচলতে নিডটো কি, তেওঁৰ কি প্ৰয়োজন আছে সেইটো বুজিবৰ কাৰণে এজন শিশুক কাউন্সিলিং কৰিব লাগে। আৰু তাতে চবতছে ডাঙৰ ৰোলটো হৈছে শিক্ষকজন আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱকজন। দুয়োজনে মিলি যেতিয়া এজন শিশুক ভালকে কাউন্সিলিং কৰিব তেতিয়া তেওঁৰ নিডটো কি সেইটো তেওঁলোকে বুজিব, আৰু তেওঁৰ সেই নিডটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে যিটো শিশু আছে তেওঁৰ যিটো নিড বুজিব, আৰু সেই নিডটো বুজাৰ পিছত সেই নিডটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক মৰম আৰু যত্নৰে তেওঁলোকক আগুৱাই লৈ যাব। তো এইটো হৈছে শিক্ষকবিলাকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্ব থাকে শিশুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত, যে তেওঁলোকে নিডবোৰ যাতে খুব সুন্দৰকৈ পূৰণ কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি কৈছে যে অন্বেষণ কৰাৰ স্বাধীনতাই জ্ঞান আনিব পাৰে। যেতিয়া আমি কি হওঁ যেতিয়া আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ, আমি যেতিয়া নলেজ এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁতে আমি ফ্ৰীডম পাব লাগে। স্বাধীনভাৱে যদি আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয়কৈ জ্ঞান অৰ্জন কৰিম। আৰু স্বাধীনভাৱে এক্সপ্ল'ৰ কৰা মানে কৈছে যে আমি যিকোনো ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন বা যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাবিলাকৰ পৰা আমি সদায় জ্ঞান ল'ব পাৰিম, আৰু ফ্ৰীডম দিব লাগে। কৈছে স্বাধীনতা দিব লাগে, ফ্ৰীডম দিব লাগে শিশুবিলাকক, তাতে তেওঁ নিজে নিজৰ জ্ঞানখিনি তেওঁ আহৰণ কৰিব পাৰে। আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কৈছে ক্ৰিয়েটিভিটি, সৃষ্টিশীল যিটো মনোভাৱ, ক্ৰিয়েটিভিটি মনোভাৱ সেইটো জগাব লাগে। কাৰণ কিয় তেতিয়াহে শিশুজনে কৈছে যে সৃষ্টিশীলতাই নতুনত্ব আনে, মৌলিকতা আনে আৰু সাৱলীলতা আনে। যেতিয়া আমাৰ এজন শিশুক সৃষ্টিশীল কৰি তোলো তেতিয়াই তেওঁৰ কি হয়, তেওঁৰ চিম্পলিচিটি, তেওঁ চিম্পুল হৈ পৰে, তেওঁৰ যিটো নভেলটি সেই সকলোবোৰ গুণ তেওঁৰ কি হয় আৰু বেছি ভালকে প্ৰফুল্লিত হয়, বা তেওঁ এইটো আগুৱাই যায়, বা তেওঁ শিশুটোৰ সেই সকলোবিলাক গুণ আৱিষ্কাৰ হয়। কৈছে যে ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডে আমাৰ নভেলটি, অৰিজিনেলিটি আৰু আমাৰ চিম্পলিচিটি যিটো গুণ আছে সেই গুণটো তেওঁলোকে এক্সপ্ল'ৰ কৰে বা তেওঁলোকে আৱিষ্কাৰ কৰে। কৈছে যে যেতিয়া কৈছে ডেভেলপমেণ্ট অফ এবিলিটি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য পাৰ্পাছ অফ লাইফ এণ্ড ৱৰ্কিং টুৱাৰ্ডছ ইট কেন একচুৱেলি লিড টু চেল্ফ এক্সুৱেলাইজেশ্যন। ইট ইজ অলছ' চাৰ্চিং ফৰ ইনাৰ ট্ৰুথ টু বিকাম বেলেঞ্চ এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট। কৈছে যেতিয়া আমি আমাৰ নিজৰ লাইফৰ, আমাৰ নিজৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য আমি গম পাওঁ, বা আৰু সেই উদ্দেশ্যৰ কাৰণে আমি যেতিয়া কাম কৰিব ধৰোঁ, সেইটোৱে হৈছে আমাৰ বাস্তৱায়ন, কাৰণ যাক আমি চেল্ফ এক্সুৱেলাইজেশ্যন বুলি কওঁ। আৰু সেইটোৱে হৈছে আমাৰ যে আমি আমাৰ ইনাৰ ট্ৰুথটো আমি বিচাৰি উলিয়াওঁ, আৰু বিশেষকৈ আমি বেলেঞ্চ আৰু আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ উঠোঁ। তেতিয়া আমি আৰু জীৱনৰ একদম
লাষ্টৰ পৰ্যায়লৈ আমি গতি কৰোঁ যে আমি এতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, আমি যিকোনো ধৰণৰ ডিচিশ্যন, যিকোনো ধৰণৰ আমি কথা আমি নিজৰ ফালৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ। আৰু যেতিয়া তেওঁ ব্যক্তিজনে কথা ক'ব বা ডিচিশ্যন ল'ব সদায় তেওঁ বেলেঞ্চ কৰি লয়, কাৰণ তেতিয়া তেওঁৰ ইনাৰ ট্ৰুথ যেতিয়া বিচাৰি পায়, তেওঁ নিজৰ লাইফৰ যেতিয়া উদ্দেশ্য বিচাৰি পায়, সেইটোৱে হৈছে আমাৰ লাষ্ট ষ্টেজ, সেইটোৱে হৈছে আমাৰ চেল্ফ এক্সুৱেলাইজেশ্যন। ইয়াতে আমি মাছলোৰ যিটো আমাৰ হায়াৰকি নীড আছে সেইটো বেছিভাগ সময়তে কিন্তু ক্ৰিটিচাইজ হৈ আছে, সমালোচিত হৈ আছে। কাৰণ বেছিভাগ সময়তে বহুত জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিয়ে এনেকুৱাও কয় যে হিউমেন নিডছবিলাক, যে আমাৰ মানৱৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেইটো আমাৰ কেতিয়াবা আমি হেয়াৰ কেয়াৰ ৰূপত নহ'বও পাৰে। কেতিয়াবা আমাৰ এটাৰ পিছত আনটো নিড আমি কেতিয়াবা ফুলফিল নকৰাকেও আমি বেলেগ এটা নিডলৈ আমি গতি কৰিব পাৰোঁ। তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতটা নিড আমাৰ কৈছে, যেনেকৈ আমি কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ যে ছেফটি নিডটো, যে আমি সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো নকৰাকৈয়ে কেতিয়াবা অন্তৰ্গতাৰ যিটো আমি বিলঙিংনেছ নিডৰ ফালে আমি বহু সময়ত আগবাঢ়োঁ। যেনেকৈ কিছুমান বেছিভাগ অলপ কম বয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালী বা কৈশোৰ অৱস্থাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাককে আমি দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাখিনি প্ৰায় ঠিক হৈছেহে মাত্ৰ, তেওঁলোকে কোনো জব ছিকিউৰিটি নাই, কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ফিউচাৰ বেলেঞ্চ নাই, বা তেওঁলোকৰ কোনো এছুৰেঞ্চ নাই যে তেওঁলোকৰ জব কি হ'ব, তেওঁলোকে কি কৰি খাব। তাৰপিছত কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পিছৰ যিটো নিড আছে লাভ, বা যিটো আমাৰ নিড আছে মেৰিজ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিডলৈ তেওঁলোকে গতি কৰে, আৰু যাৰ ফলত সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিড তেওঁলোকে পূৰণ কৰিব বিচাৰে। তো এইটো হৈছে জাম্পিং কৰি যায়। সেইটো কাৰণে কৈছে যে কেতিয়াবা আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নিড, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকৰ কাৰণে আমি গম পাওঁ যে মাছলোৰ যিটো হেয়াৰকেয়াৰ নিড আছে সেইটোত কেতিয়াবা আমাৰ খেলি মেলি হয় বা কেতিয়াবা আমাৰ সমালোচিত হয়। তথাপিতো কিন্তু আমাৰ কৈছে যে শিশুবিলাকক মটিভেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে, প্ৰেৰিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ হেয়াৰকেয়াৰ নিডটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। তো এইখিনি প্ৰায় আমাৰ মটিভেশ্যন, যেনেকৈ নিডৰ কাৰণে মটিভেশ্যন কিমান দৰকাৰ সেইখিনি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিলোঁ। নেক্সট আছে আমাৰ সেল্ফ এফিকেচি, যাক আমি কওঁ আত্মকাৰ্যক্ষমতা। তো সেল্ফ এফিকেচি ইয়াতে আমাৰ কৈছে মটিভেশ্যন এজ সেল্ফ এফিকেচি, কৈছে আত্মকাৰ্যক্ষমতা হিচাপে প্ৰেৰণা। তো দুইটা শব্দই আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু দুইটা শব্দই ভাইচ ভাৰ্চা বুলি কৈছে। কাৰণ আত্মকাৰ্যক্ষমতাটো হ'ল কি, আমি কোনো এটা কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ যিটো ক্ষমতা, তাক আমি যেতিয়া নিজৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত যেতিয়া আমাৰ বিশ্বাস আছে, সেইটো হৈছে আমাৰ আত্মকাৰ্যক্ষমতা। মানে মোৰ ফেইথ আছে যে মোৰ ওপৰত কিমান কেপেবিলিটি আছে যে মই সেই কামটো বা সেই টাস্কটো মই ফুলফিল কৰিব পাৰোঁ। এইটো হৈছে আত্মকাৰ্যক্ষমতা। সেল্ফ এফিকেচি মানে হ'ল কি, এজন ব্যক্তিৰ বিশ্বাস আছে তেওঁৰ নিজৰ দক্ষতাৰ ওপৰত, তেওঁৰ নিজৰ কেপেবিলিটিৰ ওপৰত, তেওঁৰ নিজৰ সামৰ্থ্যৰ ওপৰত, তেওঁৰ নিজৰ যিখিনি কোৱালিটি আছে সেই কোৱালিটিখিনিৰ ওপৰত যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ কনফিডেন্স থাকিব, তেওঁৰ কেপেবিলিটি, তেওঁৰ এবিলিটিৰ ওপৰত যেতিয়া তেওঁৰ বিশ্বাস থাকিব, সেইটোৱে হৈছে আত্মকাৰ্যক্ষমতা। ঠিক তেনেকৈ প্ৰেৰণা, মটিভেশ্যন হৈছে যে এজন ব্যক্তিয়ে কোনো এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে যিটো তেওঁৰ আন্তৰিক ইচ্ছা, সেইটো হৈছে মটিভেশ্যন। তো দুইটা শব্দই এনেকুৱা যে যদি এজন ব্যক্তিৰ খুব বেছি সেল্ফ এফিকেচি হয়, হাই তেওঁৰ সেল্ফ এফিকেচি হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি হ'ব, প্ৰেৰিত হ'ব, তেওঁ মটিভেট হ'ব। আৰু কৈছে এজন ব্যক্তি যদি মটিভেট হয় ভালকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি হ'ব, আত্মকাৰ্যক্ষম হ'বই, তেওঁ সেল্ফ এফিকেচি হ'বই। তো এই শব্দ দুইটাৰ লগত ইণ্টাৰ ৰিলেটেড, বা আমি ভাইচ ভাৰ্চা বুলি কওঁ, যে দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত আত্মকাৰ্যক্ষমতা বেছি হ'লে নিশ্চয় ব্যক্তিজন প্ৰেৰিত হ'ব, তেওঁ যিকোনো কাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ উৎসাহ, সাহস, উদ্যম বাঢ়ি আহিব। আৰু ঠিক তেনেকৈ এজন ব্যক্তি যদি সঁচাকৈয়ে প্ৰেৰিত হৈছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি হ'ব, সেল্ফ এফিকেচি তেওঁৰ খুব হাই হ'ব। তেওঁ যিকোনো কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ ওপৰত যিটো বিশ্বাস, সেইটো আৰু বেছি তেওঁৰ কি হ'ব, উন্নতি হ'ব, তেওঁ হাই হৈ যাব, তেওঁ আগুৱাই যাব পাৰিব তেওঁ।
এইটো কৈছে যে আত্মকাৰ্যক্ষমতা সাংঘাতিক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট শব্দ মটিভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে আত্মকাৰ্যক্ষমতা হৈছে দুটা শব্দৰ মিশ্ৰণ এটা কম্বিনেশ্যন বুলি কৈছে এইটো হৈছে আত্মধাৰণা আৰু আত্মসন্মান এই দুটা শব্দৰ মিশ্ৰণ হৈছে আত্মকাৰ্যক্ষমতা আৰু ইজ কি কৰে আত্মকাৰ্যক্ষমতাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আত্মবিশ্বাসৰ উৎস হিচাপে কাম কৰে সোৰ্স হিচাপে কাম কৰে যে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যিটো আত্মসন্মানৰ আত্মবিশ্বাসৰ যিটো আমাক লাগে সেল্ফ কনফিডেন্স বা সেল্ফ কনফিডেন্সটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এই সেল্ফ কনফিডেন্সৰ উৎস হিচাপে আমাৰ মেইন হ'ল কি আমাৰ সেল্ফ এফিকেচি আৰু যিয়ে তেওঁলোকক বাছনি কৰাত সহায় কৰে এটা কামৰ কঠিনতা আৰু জটিলতাৰ মাত্ৰা যদি এজন শিশুৰ আত্মবিশ্বাস আছে যদি এজন শিশুৰ আত্মকাৰ্যক্ষমতা আছে তেতিয়াহ'লে সেই শিশুজনে যিকোনো এটা কামৰ যিটো ডিফিকাল্টি লেভেল বা কামৰ যিটো জটিলতাৰ মাত্ৰা সেই বা কামটো কিমান দূৰলৈকে কষ্টময় সেই গোটেইখিনি তেওঁ কি কৰিব চুজ কৰাত তেওঁ সহায় হ'ব সেইটো কাৰণে কৈছে যে কাৰ্যক্ষমতা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা শব্দ প্ৰেৰণা হিচাপে যে উচ্চ পৰ্যায়ৰ আত্মকাৰ্যক্ষমতাই ব্যক্তি এজনৰ কামত অটলতাক বুজায় মানসিক চাপৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষমতা আৰু বিফলতাৰ সময়ত প্ৰেৰণা দিয়ে যে এজন ব্যক্তিৰ যদি সেল্ফ এফিকেচি হাই লেভেলত আছে হাই লেভেল এফিকেচি যদি এজন ব্যক্তিৰ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ যিকোনো কাম কৰিবলৈ তেওঁ অটলভাৱে কামটো কৰিব পাৰে এজন ব্যক্তিৰ অটলতাক বুজায় কৈছে তেওঁ যিকোনো এটা কামত তেওঁ পাৰসিষ্টেণ্ট থাকে তেওঁ অটলতাক বুজায় তেওঁ অটলভাৱে কামটো কৰি যাব পাৰে বা যিকোনো কামত যেতিয়া বা যিকোনো এটা কামত যেতিয়া আমাৰ ডিফিকাল্টি ফেচ কৰিব লগা হয় তেতিয়া সেনেকুৱা ধৰণৰ মানসিক চাপৰ সৈতেও শিশুসকলে মোকাবিলা কৰিব পাৰে মোকাবিলা কৰা যিটো ক্ষমতা গঠন হয় বা কৈছে বিফলতাৰ সময়ত প্ৰেৰণা দিয়ে যে বহু সময়ত আমি দেখিছো যে ফেইলৰ হোৱা যায় আৰু সেই ফেইলৰৰ সময়ত মটিভেশ্যন আমাক বিশেষকৈ আমাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ আত্মকাৰ্যক্ষমতাই আমাক জগায় যেতিয়া আমি ফেইলৰ যেতিয়া হয় বিফলতা যেতিয়া হয় সেইটোক যদি আমি আওকাণ কৰিব পাৰো তো নিশ্চয়কৈ আমি কি হ'ব আগুৱাই যোৱাত সহায় হয় এটা কথা জীৱনৰ পৰিস্থিতিত আত্মকাৰ্যক্ষমতাই সমাজৰ দ্বাৰা দাবীসমূহ পূৰণ কৰাত অৰিহণা যোগায় যেনে কেৰিয়াৰ বিবাহ সন্তান লালন পালন আৰু জীৱনৰ দৃষ্টিভংগী আৰু মিছন সংজ্ঞায়িত কৰা আদি এই কথা যে আমাৰ জীৱনৰ আমাৰ কৈছে যে আমাৰ যিটো আমাৰ লাইফ সিচুৱেশ্যন আছে সেই লাইফ সিচুৱেশ্যনত সেল্ফ এফিকেচিয়ে আমাক সোসাইটিৰ দ্বাৰা যিখিনি আমাক নিয়ম বান্ধি দিয়ে সেই নিয়মখিনি সম্পূৰ্ণ ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে আমাক সেল্ফ এফিকেচিয়ে সহায় কৰে আত্মকাৰ্যক্ষমতাই আমাক সহায় কৰে যে সমাজৰ আমাৰ গোটেই লাইফ সিচুৱেশ্যনত আমাৰ যিখন সাৰাউণ্ডিংছ আমাৰ যিখন সমাজত আমি বাস কৰোঁ সেই সমাজখনে যিখিনি আমাক নিয়ম বান্ধি দিছে বা যিখিনি কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে আমাক দিছে বা যিখিনি ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন দিছে সেই সকলোখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমাক আত্মকাৰ্যক্ষমতাই কিন্তু আমাক সহায় কৰি আহিছে যেনে আমাক কেৰিয়াৰ বিয়া যিটো মেৰেজ বা সন্তান লালন পালনৰ ক্ষেত্ৰত আমাক যিখিনি নিয়ম ধৰি দিছে বা আমাৰ জীৱনৰ যিখিনি দৃষ্টিভংগী সেইখিনি চাবৰ বাবে বা আমাৰ গ'লখিনি যেতিয়া আমি আমাৰ যিখিনি মিছন অফ লাইফ বা আমি আমাৰ ভিজনটো যেতিয়া আমি নিজে যেতিয়া আমি ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি সময়ত কিন্তু আমাক কি হয় সেল্ফ এফিকেচি সাংঘাতিকভাৱে আমাক সহায় কৰি আহিছে তো যেকাৰণে কোৱা হয় যে যেতিয়া আমাক এজন ব্যক্তি সেল্ফ এফিকেচি যেতিয়া এজন শিশুক আত্মকাৰ্যক্ষমতা বঢ়াব লাগে তেওঁৰ কাৰ্যক্ষমতা আৰু বেছি অধিক কৰিব লাগে সেইখিনি সময়ত আমাক বিদ্যালয়ৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশত বিদ্যালয় বা আমাৰ মহাবিদ্যালয় কলেজবিলাকৰ কিছুমান অৱদান আছে কিছুমান কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে তো তেওঁলোকে সেই কণ্ট্ৰিবিউশ্যনখিনি কৰিলেহে এজন শিশুৰ অট'মেটিক তেওঁৰ যিখিনি আত্মকাৰ্যক্ষমতা সেইখিনি নিশ্চয়কৈ শিশুজনৰ বৃদ্ধি হ'ব তো প্ৰথমতে হৈছে কি যে হেল্পিং ষ্টুডেণ্টছ টু মাষ্টাৰ দ্য টাস্ক কৈছে যে শিশুবিলাকক কামবোৰত পাৰ্গত কৰিবৰ কাৰণে ছাত্ৰবিলাকক সহায় কৰিব লাগে যেতিয়া
যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে শিশুবিলাকক পাৰ্গত কৰিবৰ কাৰণে মাষ্টাৰী কৰিবৰ কাৰণে শিশুবিলাকক সহায় কৰিব লাগে। নেক্সট কথা আনৰ কাৰ্যক নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ উৎসাহ দিব লাগে যে যিকোনো এজন অন্য ব্যক্তিৰ অন্য ষ্টুডেণ্টৰ যিখিনি মাষ্টাৰী টাস্ক আছে সেই মাষ্টাৰী টাস্কখিনি নিৰীক্ষণ কৰিবৰ কাৰণেও সহায় কৰিব দিছে। ৩ নম্বৰটো হৈছে যে শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাম কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে। কৈছে যেতিয়া চেলেঞ্জিং টাস্কবিলাক কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া শিশুবিলাকক মটিভেট কৰা হ'ব তেতিয়াহ'লে অট'মেটিক খুব নিজে নিজে শিশুবিলাকৰ আত্মকাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি হ'ব। তেওঁলোকৰ এফিকেচি বহুত বেছি হাই হ'ব বা তেওঁলোকে বহুত ওপৰলৈ তেওঁলোকে আগুৱাই যাব বা তেওঁলোকে নিজৰ ওপৰত যিটো বিশ্বাস আছিল নিজৰ কৰ্মৰ ওপৰত নিজৰ কেপাবিলিটিৰ ওপৰত যিখিনি বিশ্বাস আছিল সেইখিনি আৰু অধিকভাৱে তেওঁলোকৰ ৰাইজ হ'ব বা তেওঁলোকে আগুৱাই যাব। নেক্সট যিকোনো কাম কৰিবলৈ আৱেগিক প্ৰতিৰোধকবোৰ ভাঙি পেলোৱা কৈছে যিবোৰ আমাৰ ব্ৰেকিং দ্য ইমোশ্যনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ যিকোনো কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বহু সময়ত আমি কামটো যদিও কৰিব পাৰোঁ আমাৰ কিছুমান ইমোশ্যনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ আহি পৰে যিবোৰক আমি কওঁ আৱেগিক প্ৰতিৰোধক আৰু এই আৱেগিক প্ৰতিৰোধকবিলাকক আমি ব্ৰেক কৰিবৰ কাৰণেও আমাক কি লাগে প্ৰেৰণা লাগে। আৰু যেতিয়া আমি সেই আৱেগিক প্ৰতিৰোধকবিলাক ইমোশ্যনেল ৰেজিষ্টেঞ্চবিলাক আমি যদি ব্ৰেক কৰিব পাৰোঁ ভাঙিব পাৰোঁ তেতিয়াও কি হয় আমি আমাৰ নিজৰ ওপৰত আমাৰ নিজৰ কৰ্মৰ ওপৰত আমাৰ নিজৰ কেপাবিলিটিৰ ওপৰত কেতিয়া আমাৰ বিশ্বাস আহে। আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে এই গোটেইখিনি কামৰ দায়িত্ব আমাৰ বিশেষকৈ স্কুল বা কলেজবিলাকত দিয়া যায়। তেওঁলোকে শিশুসকলক তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজি তেওঁলোকৰ চিলেবাছ তেওঁলোকৰ ডিছকাশ্যন তেওঁলোকৰ মেথড তেওঁলোকৰ পদ্ধতি যেনেকুৱা ধৰণে হওক এই সকলোবিলাক কামত যদি এজন শিশুক তেওঁলোকে মটিভেট কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ শিশুজন আগুৱাব পাৰিব বা তেওঁৰ যিখিনি বিশ্বাস তেওঁৰ চেল্ফ এফিকেচি হ'ব তেওঁৰ চেল্ফ এফিকেচি হাই লেভেলত হ'ব আৰু তেতিয়া শিশুজনে সকলোবোৰ কাম বিনা দ্বিধাই বিনা ৰোক টোক বিনা ডিষ্ট্ৰেকশ্যন বিনা হেৰাছমেণ্টত তেওঁ কামটো সফলভাৱে কৰিব পাৰিব। সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে যে চেল্ফ এফিকেচি এজ এ motivation as a self efficacy self efficacyৰ কাৰণে motivation দৰকাৰ আৰু motivation হ'লে এজন ব্যক্তি যদি motivate হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিশ্চয়কৈ কি হ'ব self efficacy হ'ব বা তেওঁৰ self efficacy high হ'ব। নেক্সট আছে আমাৰ educational implication on motivation যে কৈছে যে কেনেকুৱা ধৰণে এজন শিশুৰ মটিভেশ্যনে তেওঁৰ শৈক্ষিক প্ৰভাৱ কেনেকুৱা কৈছে মটিভেশ্যন আমি যে মটিভেট কৰোঁ যে বিদ্যালয়ত যে আমি নন ষ্টপ বিদ্যালয় হওক ঘৰত হওক আমি যেতিয়া নন ষ্টপ এটা শিশুক মটিভেট কৰোঁ প্ৰেৰিত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ শৈক্ষিক প্ৰভাৱটো কি তো ইয়াতে বিশেষকৈ শৈক্ষিক প্ৰভাৱ হ'লে আমি নিশ্চয়কৈ আমি স্কুলৰ বিদ্যালয়ৰ কাষলৈ যাব লাগিব যে বিদ্যালয়ত এজন শিশুক কেনেকৈ মটিভেট কৰা যায় বা মটিভেট কৰাৰ পিছত তাৰ ইমপ্লিকেশ্যন কি যে শিশুজনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় হয় তেওঁৰ লাইফত। তো ইয়াতে আমাৰ কোৱা হৈছে যে মটিভেশ্যন ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট কনষ্ট্ৰাক্ট কৈছে যে ইয়াক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্মাণ বুলি কৈছে আৰু ইয়াৰ অভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে বুলি কৈছে যদিহে এজন শিশু প্ৰপাৰলি মটিভেট নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কি হ'ব শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব তেওঁলোকে প্ৰপাৰলি শিক্ষা লাভ কৰিব নোৱাৰিব। যে প্ৰেৰণা দিওঁতে আমাৰ 5টা কাৰকত গুৰুত্ব দিব লাগে আমাৰ 5 ফেক্টৰছ আছে বুলি কৈছে যেতিয়া এজন শিশুক আমি প্ৰেৰণা দিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ 5টা ফেক্টৰছ আছে এইটো হৈছে প্ৰথমটো হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী 2 নম্বৰটো হৈছে শিকোৱা পদ্ধতি 3 নম্বৰটো হৈছে বিষয়বোৰ 4 নম্বৰটো হৈছে প্ৰক্ৰিয়া আৰু 5 নম্বৰটো হৈছে পৰিৱেশ। এই গোটেইকেইটা কাৰকই যেতিয়া আমাৰ গোটেইকেইটা কাৰকৰ দ্বাৰাহে আমাৰ কি হয় motivation আৰু বেছি ভাল হয় বা motivation হ'বৰ কাৰণে এই গোটেইকেইটা ফেক্টৰছ আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ।
তো ইয়াতে কৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইম্পৰ্টেণ্ট, যে তেওঁলোকে কেনেকৈ মটিভেশ্যন কৰিব, তেওঁলোকৰ নিডবোৰ আমি জানিব লাগিব। নেক্সট হৈছে শিকোৱা পদ্ধতি, সেইটো আমি সদায় কৈ আহোঁ, শিকোৱা পদ্ধতিয়ে এজন শিশুক কিমান দূৰ মটিভেশ্যন কৰে সেইটো আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষণ পদ্ধতি কিছুমান আছে যাৰ দ্বাৰা এজন শিশুই আগৰ পৰা নজনা বস্তুটো হঠাৎ তেওঁৰ কি আহে, ইণ্টাৰেষ্ট আহে, বা তেওঁ সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি তেওঁ এট্ৰাক্টিভ হৈ উঠে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ আমি উদাহৰণ আগতেও পাই আহিছোঁ, বা আমি সচৰাচৰ দেখিবও পাওঁ যে শিক্ষণ পদ্ধতিটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। নেক্সট আছে বিষয়, যিটো আমাৰ কণ্টেণ্ট পাৰ্ট, সেই পাৰ্টবিলাকো আমাৰ মটিভেটেড হ'ব লাগে, যে কণ্টেণ্ট পাৰ্টটো যদি বিষয় বস্তুখিনি যদি আমাৰ প্ৰেৰিত হয়, সেই বস্তুখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ সজাব লাগে বা অৰ্গেনাইজ কৰাটো দৰকাৰ, সংগঠিত কৰা দৰকাৰ, যাতে সেইখিনি পঢ়ি শিশুসকল চেল্ফ মটিভেশ্যন হয়, তেওঁলোকে নিজে বস্তুখিনি বুজিব বা আকৰ্ষিত হয়, খুব সহজ, খুব চিষ্টেমেটিক, খুব ইণ্টাৰেষ্টিং, খুব আকৰ্ষিত হ'ব লাগে বিষয়বস্তুবোৰ। নেক্সট আছে আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া, হোল চিষ্টেমটো, আমাৰ হোল যিখিনি চিষ্টেম আছে সেই চিষ্টেমটো আমাৰ ইমান সুন্দৰ হ'ব লাগে যাতে শিশুসকল অট'মেটিক মটিভেটেড হয়। নেক্সটটো আছে পৰিৱেশ, যে আমাৰ গোটেই স্কুলৰ পৰিৱেশ, কলেজৰ পৰিৱেশ, আমাৰ গোটেই পৰিৱেশটো ইমান সুন্দৰ হোৱা দৰকাৰ যাতে গোটেইখিনি, বাৰু কৈছে যে পৰিৱেশে এজন শিশুক মটিভেট নিগেটিভলি বা পজিটিভলি মটিভেট হোৱাত কিন্তু ই হিচাপে ফেক্টৰ হিচাপে সদায় কাম কৰে। সেইটো কাৰণে আমি বেছিভাগ আমি যিকোনো ধৰণৰ আমাৰ ৰিচাৰ্চ পাৰ্পাছত যিকোনো ধৰণৰ বস্তু আমি অধ্যয়ন কৰিলে আমি আগতে পৰিৱেশটো চাই লওঁ, যে সেই বিদ্যালয় বা স্কুলখনৰ পৰিৱেশটো সুন্দৰনে, এজন শিশু মটিভেট হ'বৰ কাৰণে বা তেওঁৰ সকলোখিনি এট্ৰিবিউট জানিবৰ কাৰণে আমাক মেইনলি লাগিব বিদ্যালয় বা কলেজখনৰ পৰিৱেশ। পৰিৱেশটোই এজন শিশুক বহুতখিনি মটিভেট কৰাত অৰিহণা যোগায়, পজিটিভলি হওক বা নিগেটিভলি হওক। সেইটো কাৰণে এই 5টা ফেক্টৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, যাৰ কাৰণে মটিভেশ্যন দৰকাৰ। নেক্সট কৈছে যে শিক্ষক প্ৰশিক্ষিত হ'ব লাগে, কৈছে শিক্ষকবিলাক ট্ৰেইন হ'ব লাগে। তো শিক্ষক যেতিয়া ট্ৰেইন হয় তেতিয়া শিশুবিলাকক প্ৰপাৰ মটিভেট কৰিব পাৰে, আৰু তাৰোপৰি শিশুসকলৰ যিটো নিড আছে সেই নিডখিনি যেতিয়া গম পায় তেতিয়া শিক্ষকজনে শিশুবিলাকক প্ৰশিক্ষিত, তেতিয়া ট্ৰেইন টিচাৰ্ছবিলাকে সেই শিশুবিলাকৰ নিডবোৰ গম পায়, তেওঁলোকৰ ইচ্ছাবোৰ গম পায়, আৰু সেই হিচাপে তেওঁলোকক কি কৰিব পাৰে, শিকাব পাৰে বা মটিভেট কৰিব পাৰে। নেক্সট আছে যে শৈক্ষিক দিশত মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব, যে তেওঁলোকে কৈছে যে যিকোনো দিশত শৈক্ষিক দিশবিলাকত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব বা তেওঁলোকৰ মটিভেট কৰিব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি নিষ্ঠাবান আৰু সঁহাৰি জনোৱা, যে বাৰবতি আমাৰ কোৱা হৈছে যে শিশুসকলৰ যিটো নিড আছে, তেওঁলোকৰ যিটো ইচ্ছা আছে, তেওঁলোকৰ যিটো ডিজায়াৰ আছে, সেই ডিজায়াৰখিনিৰ প্ৰতি আমি সদায় কি হ'ব লাগিব, নিষ্ঠাবান, আৰু আমি ৰেছপনচিভ হ'ব লাগিব। তেওঁলোকৰ যিখিনি দৰকাৰী সেইখিনি আমি ৰেছপণ্ড কৰিব লাগিব, বা তেওঁলোকৰ নিডখিনিৰ প্ৰতি যে আমি গুৰুত্ব দিছোঁ, আমি কেয়াৰ ল'ব লাগিব তেওঁলোকৰ নিডখিনিৰ প্ৰতি। তাৰোপৰি কৈছে যে পদ্ধতিবোৰ উদ্ভাৱনীমূলক হ'ব লাগিব, যেনেকৈ আমাৰ ইন'ভেটিভ যিখিনি আমাৰ মেথড আছে, যিখিনি আমাৰ টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছ বা টিচিং পদ্ধতি আছে, সকলোবিলাক আমাৰ যদি ইন'ভেটিভ হয় তেতিয়াও শিশুসকলৰ কি হয়, জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত আকৰ্ষণীয় আৰু প্ৰযোজ্য হৈ উঠে। তাৰোপৰি কৈছে যে পৰিৱেশ সুলভ হ'ব লাগিব। তো এইমাত্ৰ আমি কোৱা গ'ল যে এখন বিদ্যালয়ৰ যদি পৰিৱেশটো সুলভ, তেতিয়াহ'লে সেই বিদ্যালয়খনৰ শিশুসকলে অট'মেটিক মটিভেট হয়, বা তেওঁলোকক মটিভেট কৰিবৰ কাৰণে আন কোনো ধৰণৰ আৰু এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী ফেক্টৰছ দৰকাৰ নাই। তেওঁলোকে পৰিৱেশৰ পৰাই অট'মেটিক মটিভেট হ'ব, বা তেওঁলোকৰ যিবোৰ ছিনিয়ৰ আছে বা তেওঁলোকৰ যিবোৰ শিক্ষাগুৰু আছে বা তেওঁলোকৰ তাতে যিবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা যেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ তাতে অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠানবিলাকে আহি তেওঁলোকে যিকোনো কম্পিটিশ্যন হওক, যিকোনো ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ফেয়াৰ হওক বা এক্সিবিশ্যন হওক বা যিকোনো ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল মেলা হওক, এইবোৰ যদি পাতি কিনে তেওঁলোকক উদগনি জনায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ শিশুসকল প্ৰেৰিত হ'ব। যেনেকৈ চবতছে এটা ভাল হৈছে কিতাপ পঢ়াৰ যিটো নিচা, কিতাপ পঢ়াৰ যিটো হেবিট, যিটো পুথিভঁৰালৰ যিটো উচিত ব্যৱহাৰ, সেইটো যদি আমাৰ পৰিৱেশত থাকে তেতিয়াহ'লে শিশুসকলে গম নোপোৱাকৈ
কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতি যিটো আকৰ্ষণ সেইটো হয় তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ সাৰাউণ্ডিংছত বা তেওঁলোকৰ শিক্ষাগুৰুসকলেও যদি সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় বা তেওঁলোকে শিক্ষকসকলে যদি ভাল ভাল ধৰণৰ কিতাপবোৰ লিখে সাধুকথাই হওক বা আলোচনীয়ে হওক বা প্ৰবন্ধই হওক এনেকুৱা ধৰণৰ যদি শিক্ষাগুৰুসকলেও লিখে বা তেওঁলোকক দেখি শিশুসকলেও মন কৰিব যে তেওঁলোকেও সেই প্ৰবন্ধবিলাক কেনেকে লিখে বা প্ৰবন্ধবিলাকত আচলতেনো কি কথা থাকে বা কিমান দূৰ ইণ্টাৰেষ্টিংলি যে আমাৰ কিতাপ পঢ়াটো যে আমাৰ কিমান এটা সুন্দৰ এটা অভ্যাস সেই অভ্যাসটো গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আমাক পৰিৱেশৰ দৰকাৰ সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে পৰিৱেশ সুলভ হ'ব লাগে তাৰোপৰি ইয়াতে কৈছে যে যিটো আমাৰ যে দুটা যে ফেক্টৰ আছিলে ইন্ট্ৰিনসিক আৰু এক্সট্ৰিনসিক মটিভেশ্যন কৈছে ইয়াতে কি হয় এজন শিশুই যেতিয়া তেওঁৰ অন্তৰ্নিহিতভাৱে প্ৰেৰিত হয় তেতিয়া কি হয় তেওঁ আৰু যদি বাহিৰৰ দ্বাৰা প্ৰেৰিত হয় তাতকে কিন্তু অন্তৰ্নিহিতভাৱে যদি এজন শিশু প্ৰেৰিত হয় তেতিয়া তেওঁ বেছি ভালকে বিষয়বস্তুবোৰ আয়ত্ত কৰিব বা তেওঁ শিক্ষাৰ ভেলুটো বুজি পাব সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে আমাৰ দুই ধৰণৰে মটিভেশ্যন বাৰু দিয়া হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিজাকেও মটিভেশ্যন হয় বা শিশুসকলক বাহিৰৰ কিছুমান ফেক্টৰৰ দ্বাৰাও তেওঁলোকক মটিভেশ্যন কৰোৱা হয় প্ৰেৰিত কৰা হয় কিন্তু ইয়াতে কোৱা হৈছে যদিহে এজন শিশুই অন্তৰ্নিহিতভাৱে প্ৰেৰিত হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ বাহিৰাভাৱে প্ৰেৰিত কৰাতকৈ বেছি ভালকে তেওঁ শিক্ষাৰ মূল্য বুজি পাব বা তেওঁ কি হ'ব শিক্ষাৰ যিখিনি বিষয়বস্তু আছে আমাৰ কন্টেন্ট পাৰ্ট যিখিনি আছে সেইখিনি তেওঁ বেছি ভালকে আয়ত্ত কৰিবলৈ সুবিধা পাব সেইটো কাৰণে কৈছে যে শিশুসকলে যিমান পাৰি নিজা ইন্ট্ৰিনসিকভাৱে যাতে মটিভেট হয় তালৈ আমি গুৰুত্ব দিব লাগে তাৰোপৰি কৈছে যে বাহ্যিকভাৱে প্ৰেৰিত মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছে কি পুৰস্কাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁলোকে ৰিৱাৰ্ডৰ ওপৰত যেতিয়া নিৰ্ভৰ কৰে সেইটো হৈছে আমাৰ বাহ্যিক এক্সট্ৰিনসিক মটিভেশ্যন আৰু বাহ্যিকভাৱে প্ৰেৰিত ছাত্ৰৰ মূল কথাটোৱে হৈছে চাকৰি পোৱা কৈছে যে যেতিয়া আমাৰ শিশুসকলক বাহ্যিকভাৱে প্ৰেৰিত কৰা হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ মেইন বস্তুটোৱে হ'ব যে তেওঁলোকে কেনেকে চাকৰি পাব তেওঁলোকে আচলতে কি পঢ়িলেহে চাকৰি পাব তাতেহে মনোনিৱেশ কৰিব তেওঁলোকে যে সঁচাকে নলেজ গেইন কৰিব লাগে তেওঁলোকে যে জ্ঞান তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰিব লাগে সেইটো কিন্তু তেওঁলোকে পাহৰি যাব বা তেওঁলোকৰ পৰা বহুত দূৰত গুচি যাব সেইটো কাৰণে আমাৰ কোৱা হয় যে যেতিয়া আমি শিশুসকলক বাহ্যিকভাৱে ফিজিকেলি আমি ৰিৱাৰ্ড কৰোঁ বা প্ৰেইজ কৰোঁ তেতিয়াও আমি অলপ সাৱধান হোৱা দৰকাৰ কাৰণ বেছিভাগ শিশু তেতিয়া কি হয় তেওঁলোকে পুৰস্কাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে পঢ়িব কাৰণ পুৰস্কাৰ যদি নাপায় তেওঁলোকে নপঢ়ে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা হয় যে তেওঁলোকে পাছ কৰিবৰ কাৰণেহে পঢ়ে বা তেওঁলোকে সেই চাকৰি এটা পাবৰ কাৰণেহে পঢ়ে কিন্তু তেওঁলোকে এইটো নাজানে যে তেওঁলোকে যদি সঁচাকে নলেজ গেইন কৰিব পঢ়ে বা তেওঁলোকে সঁচাকেই যদি নিজাববীয়াকৈ অন্তৰ্নিহিতভাৱে প্ৰেৰিত হৈ তেওঁলোকে যদি বিষয়বস্তুবোৰ ভালকে আয়ত্ত কৰি লয় তেওঁলোকে যদি প্ৰেক্টিকেলি বস্তুবিলাক ভালকে আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়া তেওঁৰ গোটেই জীৱনত যিকোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতি হওক যিকোনো ধৰণৰ জব হওক যিকোনো ধৰণৰ তেওঁৰ ব্যৱসায় হওক যে তেওঁ তাতে সফল হ'ব এই কনচেপ্টটো আমাৰ বহু সময়ত আমাৰ অভিভাৱকেও মিছ কৰে বা আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলেও মিছ কৰে কাৰণ তেওঁলোকক অকল পৰীক্ষাত পাছ হ'বৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ এটা কনফাইন এটা চাকৰিত বা জব এটা পাবৰ কাৰণে বা ইণ্টাৰভিউ এটাত তেওঁলোকে পাছ কৰিবৰ কাৰণেহে তেওঁলোকক মটিভেট কৰা দেখা যায় বা তেওঁলোকৰ কাৰিকুলামবিলাক সেনেকে ছেডুল কৰা হয় সেনেকে ছেট কৰা হয় তাতে তেওঁলোকে সেই বস্তুখিনিহে তেওঁলোকে পাব পাৰে বাকী বস্তুখিনি তেওঁলোকে আওকাণ কৰে তো এই দুই ধৰণৰ কথাতে কৈছে যে বিদ্যালয় ইয়াতে খুব সজাগ হ'ব লাগে যে শিশুসকলক হয় দুই ধৰণৰ মটিভেশ্যন তেওঁলোকক দিব লাগে কিন্তু তাতে কিন্তু আমি অলপ সজাগ হ'ব লাগে অলপ এৱেৰ হ'ব লাগে যে শিশুসকলক যাতে অন্তৰ্নিহিতভাৱে মটিভেশ্যন হোৱাত আমি বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে বা তেওঁলোকক বেছিকে ধ্যান দিব লাগে বা তেওঁলোক এনেকুৱা ধৰণে কথা ক'ব লাগে যে তেওঁলোকে অন্তৰ্নিহিতভাৱে নিজৰ ভিতৰৰ পৰাহে তেওঁলোকে প্ৰেৰিত হ'ব পাৰে তো এইখিনি খুব থুলমূলকে আমাৰ যিখিনি
এডুকেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যন সেইখিনি আমি কওঁ তাৰোপৰি ইয়াতে কৈছে যে যদিহে এজন শিশু মটিভেশ্যন হয় তেতিয়া মটিভেট হয় তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যিটো পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যিটো ফ'কাছটো তেওঁৰ খুব ষ্ট্ৰং হয় তেওঁ খুব ষ্ট্ৰংলি মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে লক্ষ্যত তেওঁ কি হয় খুব ষ্ট্ৰংলি মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁ বিক্ষিপ্তবোৰ আওকাণ কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে কোৱা হয় যে এজন শিশু যদি প্ৰপাৰলি মটিভেট হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ ফ'কাছ কৰিব তেওঁ যিটো লক্ষ্য তেওঁ বাছি লৈছে সেই লক্ষ্যটোত তেওঁ ফ'কাছ কৰিব তেওঁ মনোনিৱেশ কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ যিমান পাৰে সিমান তেওঁ এফৰ্ট দিব আৰু সেইখিনি সময়ত যদি কিবা ডিষ্ট্ৰেকশ্যন আহে বিক্ষিপ্তবোৰ আহে তেতিয়া তেওঁ সেইবোৰ কিন্তু প্ৰায়ে তেওঁক ইগন'ৰ কৰিব আওকাণ কৰিব তো এইটো এটা আমাৰ শৈক্ষিক প্ৰভাৱ বুলি কোৱা হয় মটিভেশ্যনৰ নেক্সট আছে কি ৰেজিলিয়েঞ্চ বি ৰেজিলিয়েঞ্চ বা আমাৰ স্থিতিস্থাপকতা বুলি আমি যিটো কওঁ যে নিজৰ যিখিনি কৰ্ম আছে সেই কৰ্মৰ প্ৰতি তেওঁ বহুত বেছি তেওঁ ডিচিপ্লিন হৈ উঠে বা তেওঁ নিজৰ কৰ্মক কেয়াৰ কৰিব ধৰে আৰু তেওঁ ৰেজিলিয়েঞ্চ তেওঁ বহুত দেৰিলৈ যিটো তেওঁৰ কৰ্মটো কৰিবৰ কাৰণে শেষৰ যিটো কাম আছে তেওঁৰ সেই কামটো শেষলৈ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক মটিভেশ্যনে সহায় কৰে নেপেৰাকৈ তেওঁ কামটোৰ পৰা ওলাই নাহি কামটো শেষ সমাপ্ত হোৱালৈ তেওঁ কামটোত লাগি থাকিবৰ কাৰণে তেওঁ কি কয় প্ৰেৰিত কৰে এইটো কাৰণে কোৱা হৈছে বি ৰেজিলিয়েঞ্চ স্থিতিস্থাপকতা আমাক মটিভেশ্যনে শিকায় যে মটিভেশ্যনে আমাক কি শিকায় যে আমি কেনেকে ৰেজিলিয়েঞ্চ হৈ থাকিব লাগে কোনো এটা কৰ্মৰ প্ৰতি বা সেই জবটোৰ প্ৰতি বা সেই কৰ্মটোৰ প্ৰতি বা সেই টাস্কটোৰ প্ৰতি কেয়াৰ কিমান ল'ব লাগে যেতিয়া এজন ব্যক্তিক নিজৰ কৰ্মটোৰ প্ৰতি কেয়াৰ ল'ব তেতিয়াহে তেওঁ কি হ'ব স্থিতিস্থাপকতা হ'ব তেওঁ সেই কামটো নেপেৰাকৈ শেষ নোহোৱালৈকে তেওঁ কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে কৈছে যে কৰ্মৰ প্ৰতি কেয়াৰ আৰু লাভ থাকিব লাগিব তেতিয়া তেওঁ নিশ্চয় সেই কৰ্মটো শেষ কৰিব বা ফিনিছ কৰিব নেক্সট আছে যে মটিভেশ্যনে শিশুবিলাকক সেলফ ডিসিপ্লিন ডেভেলপ কৰে যিখিনি আমাৰ সেলফ ডিসিপ্লিন বুলি কয় সেইখিনি কৈছে যে শিশুসকলক যদি প্ৰপাৰলি মটিভেশ্যন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যিবোৰ কাম আছে সেইবোৰ তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ অৰ্গেনাইজ কৰে ডিসিপ্লিনকে অৰ্গেনাইজ কৰে সাংগঠিক কৰে তেওঁলোকে সংগঠিত কৰে আৰু কৈছে আৰু কোনো কাম আৰম্ভ কৰাত সাহস পায় আৰু কামবোৰ আৰম্ভ কৰাত তেওঁলোকে সাহস পায় তেওঁলোকে ইনিচিয়েট কৰিব পাৰে যিকোনো কাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইনিচিয়েট কৰিব পাৰে আৰম্ভ কৰাত সাহস পায় সেইকাৰণে কৈছে যে মটিভেশ্যনে সেলফ ডিসিপ্লিনক কি কৰে ডেভেলপ কৰে তাৰোপৰি কৈছে গোল অৰিয়েণ্টেড হয় যেতিয়া মটিভেশ্যনে শিশুসকলক গোল অৰিয়েণ্ট হোৱাত সহায় কৰে যে কামত যিবোৰ আমাৰ কৌতুহল ব্যৱহাৰ আছে বা নিজৰ শিক্ষণৰ যিবোৰ আয়োজন আছে এই সকলোবোৰ কৰাত প্ৰেৰণাই আমাক সহায় কৰে আৰু শিশুসকলে নিজৰ লক্ষ্যবিলাক যাতে তেওঁলোকে অৰিয়েণ্ট কৰিব পাৰে খুব ধুনীয়াকে গোলটো বনাই তেওঁলোকে গুচি নাহে হয় প্ৰেৰণাই গোলটো বনোৱাটো সহায় কৰে লগতে সেই গোলটো অৰিয়েণ্ট কৰাটো শিশুসকলক সহায় কৰে তো এজ এ হোল মটিভেশ্যনে এজন শিশুক সকলো ফালৰ পৰা তেওঁক আগুৱাই লৈ যায় সাহস দিয়ে অদম্য সাহস দিয়ে এনকাৰেজ কৰে তেওঁক উৎসাহ জগায় বা তেওঁ যিকোনো কঠিন কাম খুব নিয়াৰিকৈ কৰাত তেওঁ কি কৰে সহায় কৰে তো এই গোটেইখিনি হ'ল আজি আমাৰ মটিভেশ্যন আমাৰ প্ৰেৰণাৰ গোটেইখিনি আমি এজ এ হোল শেষ কৰিলোঁ তো ইয়াতে আমি বিশেষকৈ আমি প্ৰথমৰ পৰা আমি পঢ়িলোঁ যে মটিভেশ্যন কি প্ৰেৰণা কি প্ৰেৰণাৰ সময়ত প্ৰেৰণাই আমাক কেনেকৈ দৈনন্দিন জীৱনত সহায় কৰে বা প্ৰেৰণা নহ'লে যে আমাৰ কামবোৰ খুব আধৰুৱা হয় বা প্ৰেৰণা নহ'লে আমাৰ এনেই কামবিলাকৰ যিটো জান থাকে যিটো জীৱন আমি কওঁ ন লাইফ আছে যি সকলোবোৰ টাস্কত সেই লাইফটোৱে নোহোৱা হয় বা আমাৰ কামৰ প্ৰতি যিটো মৰম ভাল পোৱা সেইটো আমাৰ নোহোৱা হৈ যায় তো প্ৰেৰণাই কি কৰে আমাৰ যিকোনো কামৰ প্ৰতি আমাক মৰম আমাক যত্ন ল'ব শিকায় কামটো যিটো কাম মোৰ হাতত আছে সেই কামটো যাতে আমি যত্ন লওঁ তাৰ কাৰণে আমাক প্ৰেৰণাই সহায় কৰে বা তাৰ সেইখিনি সময়ত আমি মাছলৰ যিখিনি আমি হায়াৰকেল আমাৰ যিখিনি নীড আছে তাৰ লগত প্ৰেৰণাৰ যিখিনি ৰিলেশ্যন সেইটো আমি পাইছোঁ কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে মটিভেশ্যন মানে হ'ল নীড
নিড থাকিলে আমাৰ কি হ'ব মটিভেশ্যন থাকিব কাৰণ নিডবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ আমি মটিভেটেড হওঁ আমি প্ৰেৰিত হওঁ আৰু নিড নাথাকিলে আমি কিন্তু প্ৰেৰিত নহওঁ সেইটো কাৰণে কৈছে যে আমাৰ নিডবোৰ স্তৰকে আমাৰ নিডবোৰ থাকে আৰু সেই নিডবোৰ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি ননষ্টপ প্ৰেৰিত হৈ থাকোঁ নেক্সট আছে সেল্ফ এফিকেচি যে আমি কেনেকৈ প্ৰেৰিত হ'লোঁ আত্মকাৰ্যক্ষমতাত তাৰপিছত আমাৰ শৈক্ষিক প্ৰভাৱ যে আমি কেনেকৈ মটিভেশ্যনে আমাক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি আহিছে চ' এইখিনি এজে হ'ল আমাৰ প্ৰেৰণাৰ গোটেই চেপ্টাৰখিনি আমাৰ আজি শেষ হ'ল ত' নেক্সট ক্লাছটো আমি এটিটিউডৰ ওপৰত পঢ়াম মনোভাৱৰ ওপৰত চ' এইখিনি আমাৰ আজিৰ ক্লাছটো ইয়াতে আমি সমাপ্ত কৰিলোঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ